Magnetizing, feels like I am floating, leaves my body glowing. They say, be afraid, you're not like the others, futuristic clever. Different DNA, they don't understand you. You're from a whole nother world, a different dimension. You open my eyes, and I'm ready to go. Lead me into the light. Kiss me, and fill me with your love, and fill me with your poison. Take
So, wir waren ja gestern in Grand Soden und wir werden jetzt gleich Untote klatschen gehen für eine Quest. So. Das ist der dritte Tag in dem Spiel. Genau so, nicht anders. Müsste mal hier die Klappe aufmachen, ne? So, Abend, genau. Sehr schön. So, dann rennen wir da mal raus und klatschen ein paar Zombies. Different countries, cities, people. Ganz kurz in der Options kicken, ob ich immer noch im Online-Status bin. Ja, okay. Wieso auch nicht? Vom ersten zum zweiten Tag hat es das irgendwie rausgekickt gehabt. Grand Soren, the beating heart of all Grances. Machen wir hier Laterne an. What's this? Tis not defeat to flee. When venturing into new territory, best you went by daylight. Na, nix bei Daylight. Erschreck mich doch nicht so. Wo sind denn hier die Untoten? There's certainly no worry of an ambush out here. Nicht klar, wird da alles kaputt? Kam ich denn gestern da runter? Ach, da hinten lang. Soaked to the bone. So, wie geht's? Wie steht's denn, Ries? Steht mal auf dem Balkon, muss man Lautstärke voll machen. Höre sonst nichts. What's that? Weil schon wieder die ganze Zeit knallt, ja? Eine Laterne ist irgendwie aus. Aber warum denn? Wird er leer? Da. One never knows what such forgotten corners may hold. Hoffentlich ein paar Untote. Master, the corpses! I wonder where this river flows. Oder mal Zeit. Don't allow them to swarm! They hardly falter in their assault! Die! There must be some threat. Holy light! Outside this! Don't worry, I'm here. Think well before striking. Ha! We need sacred light. I'll enchant our weapons. So, haben wir die Quest schon angetappt, damit sie genau hier 22 haben wir gekillt, 22 müssen wir noch machen, okay. Was once a place under heavy watch. Best we were no less vigilant now. Puppies and Kittens. Castle walls? Or the ruins of such? A walking dead there! The city holds every amenity. It would make a fine base for our adventuring. Den ich gerade gesagt, The Walking Dead, der? Ich sehe keiner. Sorcerer Master, stay vigilant.
is nothing. Counter up. Oh, They're left exposed after a grand strike. They attack in quick succession. After this comes the fun part. For an open. I shall restore your health. Counter after they strike. I've learned of beasts. Leave this. They attack in quick succession. They're left exposed after a grand strike. I shall restore your health. Counter after they strike. It is but a flesh wound. Anytime. They attack in quick succession. Wait for an open. Just wait. You'll see a Was weakness. most like a watch post once. What else would you expect with my help? lief da ganz gut. Auch wenn es keine Untoten waren. I'll take that. Genau, immer schön chillig. Sehe ich genauso. Such open locales make fleeing from enemies a tricky proposition. Wir suchen immer noch nach Untoten. Irgendwie keine da. So this is the capital. 'Tis vast. We'll find a vantage to fire down on our foes from atop the wall. Perhaps we'll find ore among the crags that litter this place. Sollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Hier hin. Are you all right, Master? Irgendwann müssen die Untoten ja wieder auftauchen. Leuchtet was? Was once a place under heavy watch. Guess we were no less vigilant now. Wolves hunt in packs. Just wait. You'll see a weakness. They're nimble. Watch your back. Fire is bane to wolves. Will doch keine Wölfe handeln. Die! Wolves hunt in packs. Did it? Strength in numbers arisen. You'll ne'er hit them swinging blindly. 'Tis weak to fire. Goblin king, perhaps? I leave the weak foes to you. Goblin! I shall take on the strong. A hobgoblin arisen. Be wary. He's large for a goblin. They're a threat when well unified. Fireworks well. Stop! No! Leave it to me. He's far stronger than a common goblin. I'm on my way. Level 20. Please, run it down. Fireworks well. It's not worth the time. I've learned new techniques against that. What else would you expect with my help? We have triumphed. We have triumphed. Sehr gut.
Sind doch trotzdem keine Untoten. Geboren. Master! Wolves! Strength in numbers, Arisen. It was a fine scrap, if I may say so myself. It hates fire! They're a slippery target. Take my fire! It flees. 'Tis not worth the time. Tashi! Stay sharp. Goblins ill like fire. Take care, you are Never mind the beasts. I'll take the loot. What's that? Wolves hunt in packs. So, was machen wir jetzt? Mal hier, da ist eine Höhle. Katakomben, Hinterpassage. Okay. Hier Richtung? Okay. Links von mir. Find an opening, then strike. Take my fire! Wolves fall quickly in flames. Fireworks well. The Duke's forces grow, and an army of scholars pour over old texts, all to fight the world. Was soll denn hier? Direkt vor uns? Anytime. Castle walls? Or the ruins of such? This seems to lead underground. Aber einen Katakombeneingang sehe ich hier oben trotzdem nicht. Na klar, ist ja schon wieder morgen. Vielleicht sehen wir dann mehr. Im Haus da. Eingestürzter There may Versammlungsraum. be aught of use inside. What's that? When venturing into new Lanterns are a necessity territory, by night. best you went by daylight. Abgefackelt. I'll take that. Ja, ein bisschen Kott aufdecken. Stray from the roads and we'll soon find monsters arisen. Some small foe lurks ahead, Arisen. The Lee is vast. At once. It would be easy to get lost. Prepare yourself, goblin. Monsters arisen! Ready yourself!
They grow frenzied! Just wait. I'll begin with the strongest. He's no normal goblin. I shall take on the strong. He's large for a goblin. No! They hold the advantage! They're a threat when well unified! Never mind the beasts. I'll take the lead. I've learned new techniques against that foe. Fight their big. A hobgoblin arisen! Be wary! He's no normal goblin. He's far stronger than a common goblin! I'll heal your wounds. Rain steel upon it! I have it! Hurry! Die, villain! Goblin! Die, Villain! What's this? What else would you expect with my help? Eine Riesentraube. Kohle, Kohle. Pullings from the quarry. Perhaps the land still holds aught of worth. They're a threat when well unified! Goblins töten, Goblins hate fire. abgeschlossen. Nice. Now, attack! Their kind hates ice and fire both! I've learned new techniques against that foe. It hates fire! I've learned beasts. Did it! We have triumphed. Such large stones. This must be a quarry. Er hat eine Quest. This passage. Oh, hello. Hello As you can there. tell from the look of me, I'm at my wit's end. Er ist mit seiner Weisheit am Ende. Warum denn das? Hat er sich verlaufen? I've need to travel south through this mine, but the accursed gate won't budge. Die Tür bewegt sich nicht. Despite the dangers, I came this way hoping to shorten my journey. Some shortcut, eh? Ja. Tis a fine waste of time if the gate cannot be lowered. Do you mean that? You'll see it opened? Aye, but are you so certain you can make it so? You do seem a strong enough sort, I'll warrant. Wir können es probieren, die Tür zu öffnen. Aber vorher hole ich mir erstmal die Kiste. Open a gate. 'Tis a simple enough feat. Geht die Tür auch tatsächlich auf? Ja. Für mich schon. Für ihn? Er steht immer noch draußen. Eine fette Ratte. The path splits. What's that? A well-formed party can often fell even foes stronger than they. Anytime.
Da gibt's Loot. Auch wenn es bloß eine leere Flasche ist. Am I alone in wishing to be out of this place? Gehen wir zuerst hier rein. Dead end. Okay, Sackgasse. This looks interesting. Da vorne flackert zumindest was und da steht doch jemand. Armed bandits arisen. The first strike I shall be take hard. on the strong. We attack in quick succession. They're left exposed after a grand strike. The path splits. Find an opening, then strike. Wait for an opening. Counter after they strike. They're left exposed after a grand strike. Wait for an opening. There's no way we could have lost to that. Ja, Am I alone in wishing to be out of this place? haben wir gut durchgestanden. Lucky is the Did you pawn say to something? fight the arisen side. I am thankful. Was ist jetzt los? Spielaufgang. Real. Ah, irgendwie bin ich mit der Maus aus dem Spiel rausgehüpft. I'll take that. Deswegen war das gerade so komisch. Hier reingucken. Keep moving. What's that? Alte Werkstatt. A gate. I've Closed, learned I of this fear. area. Brace for magic, arisen. They're left exposed after a grand strike. Perhaps the miners come here Counter to after they rest. strike. Oh, Strength in numbers arisen. Treasure, perhaps? What's that? Ole. Too many possessions can be more a hindrance than a help. Auch wieder eine Sackgasse. Watch the ogre doesn't see you. Das hier ist ein Ogre. What's that? It's well smaller than a cyclops. Its kind targets women over all blocked others. It'll be easier going, searching in this area now. Never mind the beasts. I'll take the loot. This looks interesting. Mensch, Fledermausattacke hier. What is that? The first strike shall be mine. I've learned a new way to fight their ills. Tis too powerful! Und Tote. Stairmaster, undead warriors. Their raw power makes them a threat. That was effective! Anytime. I've learned a new technique. Its hunger knows no end. Keep your distance. Careful, they're fast for all that muscle. So, what do you propose? Heal your wounds.
We've learned a new way to fight their ilk. We need sacred light. I'll enchant our weapons. Wo ist der Ogre rein? Haben die den alleine weggeknallt? Mayhap it needs a key. Light works well. There's no way we could have lost that. Tis weak to light. It hates light. Let go. Tis weak to light. Die Zombies halten ganz schön viel aus, ne? If you feel a foe is There must beyond be our means, some there is strategy. no shame in fleeing. 'Tis dark and unsettling, this place. Ja, hier, was zum Abbau. Spitzhacke. Ah, Sylvie hat auch was zum Abherzen gefunden. Nice. Good job. If you lose your Am I way, alone in you wishing need to but be out consult of your this map. place? I'll take that. A well-formed Lucky party is the cannot pawn fail who to can fight expose the arisen strong sun. say. I am thankful. Jetzt müssen wir bloß achten darauf, dass der Ogre uns nicht Hulk smasht. Pull the lever. Was erwartet uns hinter dieser mysteriösen Tür? Master, the This looks corpses! interesting. Die Corpses. Und Tote. Purge them with holy magic! I did not think a beast of such scale existed. The sight of women excites. I shall take on the strong. We need sacred light. I'll enchant our weapons. That looks promising. Just wait. We'll see. Tis a troubling foe! I'll heal your wounds. Their raw power makes them a threat. Careful, they're fast for all that muscle. Catches it I devours. cannot take much more. Its hunger knows no end. Keep your distance. After this comes the fun part. I shall restore your health. Euer Ernst? Help me! Arisen, do we give chase? Let go! Let go, fiend! Its hunger knows no Their end. raw power makes them a threat. Is more vicious than a cyclone's. We are like to find some mechanism to open It's but a flesh wound. Careful, they're fast for all that muscle. It's on its knees. Strike now! Its hunger knows no end. Keep your Set distance. that oil afire! It
Cowards! Continue the attack! It's hunger, human. Women most of all. Careful, they're fast for all that More muscle. vicious than a cyclops. Their royal power makes them a threat! I'll take that. Its hunger knows no end. Keep your distance. It's more vicious than a cyclops. Hunger for human. Women most of all. Counter after its Careful, they're fast for all that Their muscle. raw power makes them a threat! Finding opening, then strike. Quickly, let's fly a fearsome blow! What's that? It's more vicious than a cyclops. 'Twas nothing. Their raw power makes them a threat. I'll heal your wounds. Help me! They're fast for all that muscle. Gibt's nur Pfeile im Arsch. I shall restore your health. Hold on. No! We must give help! Stay ready. We will come at I the wind cannot fast. take much It's more. begun to anger. I've learned Beware. some new techniques against that foe. Learned a new way to fight that. I suppose I went too easy on it. Careful! Der immer noch die Pfeile im Arsch stecken hat. Their raw power makes them a threat. It's but a flesh wound. Counter after it strikes! Leave it to me. Pfeile in den Arsch. Hier kommt der Arschbohrer. Live, Master! Consciousness fades. I suppose I went too easy on it. Take care when scaling its back. Careful. They're fast. Fearsome roar! 'Tis a troubling foe! After this comes the fun part. Anytime. Stop! No! We must ransom her before it's too late! I cannot get near it in this state. I cannot take much more. Hold on. I suppose I went too easy on it. Careful! They're fast for all that muscle! Strength is deadly. It is more vicious than a cyclops. Take care when scaling its back! Counter after it strikes. Tis but a flesh wound. Sacrifice may spare the rest. Their raw power makes them a Take threat. loose, Master! Help me! I'm on my way. No, let go! Clumsy. It covers. Oh, mein erster Ohrgekill. What's that? I'll take that. War nur zu hören. Such I shall narrow restore your walls health. in this Hold on. combat. Best we prepared well. A well-formed party I'll can't ill be miss very this dank place when we move on. Was meinst du mit war nur zu hören? Geleckt oder What's was? that? Very well. I'm on my way. Agreed. It must be done. I feel more familiar with his quest now. I've learned what to do in this quest. Careful! A goblin! It was a fine scrap, if I We may have say so triumphed. myself. Ja, jetzt müssen wir erstmal zurück. Dem Dude Bestattung geben. I wonder what's inside.
Was hier überall noch rumliegt, Mensch. Whoever wrote these harbored quite the wanderlust. Too many possessions can be more a hindrance than a help. Du sahst nichts davon? Im Sinne von, du konntest gerade nicht aufs Telefon gucken, oder? Wie meinst? Oder gab es Übertragungsprobleme? Weil wenn irgendwas mit dem Stream ist, dann würde ich das schon gerne wissen. Ja, immer weiter rein. Ist hier wieder nach draußen oder wo sind wir jetzt? Gut, bei den Säcken waren wir schon mal. Ja doch, stimmt, da hinten ist der Ausgang. Oh, okay. This path. Bested the gate, have you? Happy news, that. I'll just be on my way then. Hey, still right for Noch voller Monster. Nun, das ist überhaupt nicht gut. Mit dem Weg nur halb frei gemacht, könnte man sagen. Ich bitte nicht Lust, die Arbeit einem Freund zuliebe auch zu Ende zu bringen. I've every confidence you'll prevail, I do. Off you go then. Ich vertraue voll auf euren Sieg. Wirklich. Also macht euch auf den Weg. I've gained quest knowledge. I feel more familiar with this quest now. Ich check noch mal kurz was hier. Ganz kurz, dauert nicht lange. Ja, manchmal macht das Internetkabel bei mir irgendwie, ja, irgendwie einen blöden. Deswegen, ich guck mal kurz, was meine Uploadrate gerade ist. Download stabil über 900 Mbit. Und Upload hängt bei 52 Mbits. Also, entweder ist es Twitch oder da war gerade irgendwo was in deinem Netz kacke. Aber theoretisch von meiner Warte her alles gut. Machen wir jetzt hier den Eskorte? Ne, der Dude steht immer noch draußen, okay. Eine Ratte! The path splits. Ey, die Ärzte drüben ohne mich. Hast du einen schönen Spot gefunden, Sylvie? Sehr geil. Es geht eigentlich... Oh, hier kann man hochärzten. Sylvie, komm mal ran hier. Just a moment. I'm on my way. I obey. If you lose your way, you need but consult your map. Leave it to me. Ja, kannst ja überall ärzten, das ist ja geil. I see a gate. Closed fast. We're like to find some mechanism to open it nearby. Gibt es hier also mehrere Türen, die man öffnen kann, ja?
I'm on my way. Very well. Agreed. It must be done. I feel familiar with this area Der now. Einbruchsschlüssel. This area. Wow. Schlange! Schlange! What's this? Ja. Sackgasse. Sind wir jetzt hier nur wegen der Schlange und dem Schlüssel reingegangen? Okay, gut. Da braucht man den Schlüssel ja für irgendeine andere Tür. Wissen wir ja noch nicht. Immer schön nach Ärzten Ausschau halten. Ist hier nicht irgendwie eine Tür, die wir öffnen konnten? Ja, aber hier gibt's Ärzte. Perhaps the miners come here to rest. What's this? Ja, die Tür. Ist die? Mayhap it needs a key. Ah, Brücke. Shortcut. Ein Sprungstein. Am I alone in wishing to be out of this place? So, das ist jetzt die neue Passage, wo wir noch nicht vorher waren. What's this? Nehmt alles mit, Mädels. Nehmt alles mit. Too many possessions can be more If you a feel a hindrance foe than is a help. beyond our means, there is no shame in fleeing. Ich will da nicht runterspringen. Kommt ihr wieder hoch? Ach, die laufen außen rum. Okay. Wir müssen nämlich in die Richtung. Spinnen. What's that? Super viele Spinnen. Und irgendwas Riesiges da oben. Noch eine Spinne. This looks interesting. Lucky is the pawn I'll able to ill fight miss the this arisen dank sun. place when we move Combat on. needn't be grueling arisen. If the party needs adjusting, adjust it. Lass den Dicken da oben in Ruhe seine Rippchen genießen.
Wir gehen hier unten lang. Klingt nach sehr viele Goblins. Sag ich doch. Now arisen, end it! Prepare yourself, goblin! There's no way we could have lost to that. It's a human! This looks interesting. A well-formed party can often fell even foes stronger than they. Such bounty! 'Tis a prodigious load sleeps here. I fear it won't open from this side. Dead end. I'll take that. This looks interesting. Treasure, perhaps? Ach, schön, dass unser Hauptwasser mal ein bisschen mithilft. Auch wenn sie bloß einmal draufgehauen hat. There is no shame in fleeing. Da müssen wir wohl doch bei dem Dicken lang. Oder? Opening this door will make travel from the south easier. Ja. Wir müssen an dem Riesen da oben vorbei. Oh, wir sind ein bisschen overweight. So viele Steine geerntet hier. Pilze. Ein giftiger Pilz, der üblicherweise nicht gegessen wird. Sein Verzehr kann jedoch das Ausdauer wiederherstellen. Okay. Nur immer noch zu schwer. Der Human.
Rostige Deutsche. Jetzt ist sie auch bei Mittel. Na toll. Muss reichen. Habe ich nicht irgendwo ein paar Pfeile oder sowas? Oh, Special Pfeile. Okay, die. Dann machen wir es halt oldschool. Ogre, for the poor luck. Take care when scaling its back! Careful, they're fast for all that muscle. Hat ihn gar nicht gejuckt. The sight of women excites it. Its hunger knows no end. Its brute strength is deadly. Stay ready. It will come at women first. Just wait. Take care when scaling its back. 'Twas nothing. Tis exposed after it attacks. Sacrifice may spare the rest of us. Its kind loves women above all. Be ready. It hungers for humans. Most of all. This will restore a bit of health. Their raw power makes them a threat. Careful, they're fast for all that muscle. Counter after it strikes. Its kind loves women above all. Be ready. Stay ready. It will come at women first. Now, aim for the head. Now, I'll aim for the head. I shall strike the head! Its brute strength is deadly. Its hunger knows no end. It hungers for humans. Women Stay ready. We'll come at women first. comes the fun part. Anything it catches, it devours. Its brute strength is deadly. My consciousness. Take her when scaling its back! Counter after it strikes. It is more vicious than a cyclops. It hungers for humans. Women most of all. After this comes the fun part. I heal your wounds. I cannot move. Müssen wir mal unsere Teammates abheben hier. My consciousness. Anything it catches, it devours. Gaff. Can't believe this. I suppose I went too easy on it. It's more vicious than a cyclops. It hungers for humans. Women most of all. No, let go! It is flushed red with anger. Cannot take much more. I've an ailment. Counter after it strikes. No need to concern yourself with the likes of this bomb. It is exposed after it attacks. I can still fight. It's more vicious than a cyclops. Its hunger knows no end. I cannot take much It is more. but a flesh wound. It's become swifter. Tis fierce and raw. Please help me. What a gap. I suppose I went too easy on it. I cannot get near it in this state. After this comes the fun part. Take care when scaling its back. Its hunger knows no end. Keep your Still distance. fight. Their raw power makes them a I threat. cannot move.
clumsy. Counter after it strikes. No need to concern yourself with the Careful, likes of this they're pot. fast for all that muscle. I cannot get near it in this state. 'Twas nothing. Its hunger knows no end. Oh, und er geht down, 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 down. Tis more vicious than a cyclops. It is fierce and raw. Leave it to me. Stop! No! Flasigen! My consciousness fades. Its brute strength is deadly. It's become swifter. I was clumsy. Counter after it strikes. But a flesh wound. Anytime. I cannot get near it in this state. My consciousness fades. Please help me. Its brute strength is deadly. Their raw power makes them a threat. Katsching! Orgo Nummer 2. Down. Take that. Here, take that. Such narrow hold in a combat. Ja! I'll take Combat that. needn't be grueling arisen. If the party needs Tis not adjusting, defeat to flee adjust from it. battle, master. Tis survival. Können wir es mal hier gucken? Hab das Gefühl, da hinten sitzt schon der nächste Orgo. Was ist denn hier los? Oh, the poor luck. Aber bevor ich jetzt den nächsten anfange, mach ich erst mal kurze Raucherpause. Dauert ja doch ein bisschen, diese Biester zu knacken. So. Noch die letzten 2 Tage genießen, bevor es wieder zur Arbeit geht, ja? Mal gucken, für wie lange noch. Ich habe ja einen Arbeitsvertrag bis Juni. Aber mal gucken. Bam, badam, bam, 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 bam. So, wollen wir mal.
Hat die den jetzt schon angegriffen? Okay. Counter after it strikes. I'll take that. Their raw power makes them a threat. It's on its knees. Strike now. The sight of women excites it. Anything it catches, it devours. Now, I'll aim for the head! It is but a flesh wound. Tis exposed after it attacks! Leave it to me. Take care when scaling its back. Never mind the beasts. I'll take the It was lead. nothing. Their raw power makes them a threat! Its brute strength is deadly. I'll take that. Counter after it strikes. It is but a flesh wound. I'm on my way. I obey. Die lassen sich da hinten vernaschen. Fiend! No, we must give help. Schieß in den Arsch. No, let go! Help me! We must ransom her before it's too late. Anytime. Its hunger knows no end. Keep your distance. When scaling its back. It is but a flesh wound. Stay ready. It will come at women first. Heal your wounds. Careful, they're fast for all that muscle. Do not just attack blindly. It's more vicious than a cyclops. Take care when scaling its back. On my way. I'm on my way. Very well. Jetzt komm doch mal her, Tank. Its kind loves women above all. It is exposed after it attacks. It was nothing. Leave it to me. Take care when scaling its back. Counter after it strikes. Their raw power makes them a threat. Its hunger knows no end. Keep your distance. Please help me. Stay ready. It will come at women first. No need to concern yourself with the likes of this pawn. Anything it catches, it devours. Their raw power makes them a threat. They grow more vicious than a cyclops. Tis exposed after it attacks. It's become swifter. It is but a flesh wound. Cannot get near it in this state. Take care when scaling its back. I cannot take much more. Anytime. I suppose I went too easy on it. Tis more vicious than a cyclops. It is fearsome raw. Counter after it strikes. You cannot get near it in this state. It was not. No, aim for the head. Tis more vicious than a cyclops. I'll restore your health. Hold on. It's become swifter. Just wait. Its hunger knows no end. Keep your distance. Tis more vicious than a cyclops. No need to concern Oh. yourself with the likes of this pawn. Their raw power makes them a threat. Hat er mich gerade gebodyslammt? It is but a flesh wound. Leave it to me. Counter after it strikes. Its hunger knows no end. Keep your distance. I'll heal your wounds. We must ransom her before it's too late. I cannot move. My consciousness fades. My. I suppose I went too easy on it. It's become swifter. I cannot get near
skeleton this state. Their raw power makes them a threat. Tis exposed after it attacks. Tis fearsome raw. Tis our chance. Twas not. Tis exposed after it attacks. More vicious than a cyclops. Become swifter. Their raw power makes them a threat. I've learned what to do I've in this gained quest. quest knowledge. Never mind the beasts. I'll take the loot. This looks interesting. I was clumsy. No need to concern yourself for the likes of this pond. I shall restore your health. Hold on. Bronzekoras. What's that? Twas a difficult task. Hübscher Stein. Noch einen hübschen Stein. Ich hab das Gefühl, das war nicht der letzte Ogre in der Höhle, den wir gesehen haben. Mensch, Mädels, lasst bestimmt mal vorbei. Was ist los hier? Ich kann nicht mehr rennen. Tis dark There's and a tangled unsettling knot this of place. paths inside. Best Ach so. be prepared well. Weil wir Overweight sind, können wir nicht mehr rennen, ja? Ist aber noch Mittel. Wir können Steine kombinieren. Was? Wie, wo kommen die ganzen Spinnen auf einmal her? Anytime. Kommt doch von da unten. Apfel.
Ih, faules Fleisch. What's that? Sie hängt irgendwo fest. Vielleicht könnt ihr sie von der anderen Seite... Nee, das habe ich vorher probiert. Das ging nicht. Jetzt müssen wir hier durch die Höhle Seems hoppeln. it leads outside. Weil wir nicht mehr rennen können. I'd not thought to find such a place here. Jetzt können wir wieder laufen. Okay. I recall a spot we may rest not far from here. 'Tis a land rife with spots where useful materials may Some hide. materials Man can claims only the be sea found by is mother night, to should all you wish life. to see Many a life was ended by falling from too great This looks heights. interesting. Wo sind wir jetzt? Karte? Ach, sind wir hier hinten? Okay. Da oben sind wir rein. Mal die Quest noch von dem Dude? Okay, also müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg durch die Höhle durch, um den Dude Bescheid zu sagen, dass die Ogre tot sind. Seems that was the last ogre in the quarry. Seems it leads outside. I'll take that. Ui, Spinne. Kriegen wir jetzt die Tür auf? Leave it to me. Goblinser. Hallo. Wir sind ja aber nicht bei der Quatsch. Nein, geh weg. Hau ab. Oder war das sogar Sadako? Von The Wing? War das der Ring oder der Quatsch? Comes the fun part. That looks promising. I'll take that. What else would you expect with my help? Die Tür war nicht hier. Die Tür war auf der anderen Seite. Anytime. Opening this door will make travel from the south. Ach so. Na toll. Wir hätten einfach bloß den Bolzen kaputt kloppen müssen. Läuft. Hopp. It's a human. There was a side path here somewhere. Now this place can see use once again. I have you now. Huh, 'twas nothing. The path splits. Poison! It's a human. Kann ich dir leider nicht sagen. Höre es nur und sehe deine Reaction. Ah, okay.
sehe oder höre meine Reaction. Das ist komisch. After this comes the fun Wenn's bei part. dir noch puffert, was für einen Browser nutzen du? Weil Twitch hat irgendwie in letzter Zeit, seitdem die wieder mal ihre RGBs da geändert haben, haben die relativ viele Probleme mit spezifischen Browsern. Also ich musste selber, ne, wenn ich jetzt Twitch gucken möchte, Anytime. muss ich von Opera, was ich ja für alles genutzt habe, muss ich jetzt wieder auf Microsoft Edge wechseln. Und in Konrad ging es ja auch den anderen Tag so. Der musste jetzt auch extra einen neuen Browser wieder erstellen, nur damit er Twitch gucken konnte, ne? All clear, you say? Happy news, that. You are a wonder, sir. I'll not tarry about then. With this road open, the merchants of the capital will have an easier time bringing in goods from afar. More goodies. 'Tis a fine thing for sellers and buyers alike having trade on the rise. I've gained quest knowledge. Gut. 'Twas nothing. Anytime. Gehen wir erstmal wieder zurück in die Stadt. Goblin! Do not just attack blindly. I've learned beasts. They're a threat when well unified. The goblin falls! Strike now! Goblins still like fire. Let's have its armor and shield off. I grant you fire's blaze. I've learned of beasts. Are you all right, Master? Ganz viele To Spinnen. the ground, and its shield is useless. Leave that. I'll take this. What's that? I cannot breach its armor. It hates fire! I'll take that. I grant you fire's blaze. Leave it to me. Oh, noch der Ernte There einholen. are tools scattered about. Kürbisse. Miner's kit, from the look of it. Möhrchen, Kürbisse, Rosennüsse. What's that? Man claims the sea is mother to all life. This pond sees only water. The animals of the field are a good source of meat. So, wir müssen mal wieder zur Stadttrapper. Sind echt weit gekommen hier. Careful, a goblin. Seems people lived here once. The path diverges. Are you all right, Master? Ich finde den Doppelsprung richtig nice. Bam! Fell an ox and we'll have ample store of meat for an emergency. Monsters can strike day or night, even in the shadow of Grand Soren's walls. The city holds every amenity. It would make a fine base for our adventuring.
War has not been kind to this place. Castle walls? All the ruins of such? Da können wir uns gleich neue Gefährten suchen. Weil die wir jetzt haben, sind Level 19 und wir sind aber Stufe 22. Und dann können wir auch gleich nochmal schauen wegen neuen Skills. The mild weather year-round makes Grancis well suited for Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar ein bisschen neues Equipment rein, was uns ein bisschen stärker macht. Wir haben ja jetzt ordentlich Money. Anytime. a place one can live without fear of monsters. So, gehen wir erstmal zum Gasthaus. Einen wunderschönen guten Tag. These last years, Duke Edmund seen to repairing worn for grandsons. All in all, have your pick. Any you like. So, What will it be today? wir gehen erstmal eine Runde Understood. pennen. Haben ja die ganze Nacht durchgehandelt hier, die Oger. Are your travel preparations complete? These last years, Duke grandson. All in all, have your pick. Any you like. So, Fähigkeiten erlernen. Mal gucken, was es Neues dazu kam. Mal hier was Schönes. Ein verbesserter Pfeil des Laments, der ein noch lauteres Geräusch verursacht. Schießt der Pfeil ab, der kaum Schaden zufügt, aber mit einem Gift getränkt ist, das die Abwehr schwächt. Kann man ja mal mitnehmen. Flugbahn hilft, Pfeilen größere Entfernung zurückzulegen. Erhöht den angesammelten Schaden von Gegnern, wenn diese nicht durch Erzmagie-Angriffe geschwächt wurden. Erhöht die Wirkung von verwendeten Stärkungsmitteln. Dann nehmen wir Flugbahn mit, oder? Ja. Zack. Mal hier. Eismauer. Mächtiger Feuerwall. Eine stärkere Heilung. Erweiterte Form von Linderung, die schneller wirkt. Auch wenn der Einflussbereich verlassen wurde. Klingt doch gut. So ein großes Feuerball, Junge! Oder magisches Siegel, das bei Kontakt bestimmte Schwächungen aufhebt. Feuerball, Junge! Aber so richtig. So, na gut, dann hätten wir das erstmal. Noch die Skills einstellen. Belinderung ist schon drin.
Da-dang, da-dang. What will it be today? Have your pick. Any you like. What will it be today? What will it be today? Wir lagern erstmal den ganzen Scheiß von den zwei Random Charakteren ein. Außenkämpfer, was ist denn das? Eine Keule, Junge, eine Keule. Skelettschlüssel. Ein besonderer Schlüssel, mit dem sich jede Kerkertür öffnen lässt. Auch die der Verliese unterhalb von Kransoren. Okay, eine Schriftrolle von guter Qualität, jedoch vom Alter vergilbt. Die Schrift darauf ist schwer zu entziffern. Ausschnitte eines Reiseberichts aus einem Tagebuch. Wissen, der Verfasser liegt in der Ferne mit einer Krankheit danieder und erwartet sein Ende. Wird das Öl weggepackt? Ne, hier ist es Öl. Leere Flaschen nehmen wir mal mit. Giftflasche. Wofür brauche ich mehrere Laternen? Genauso wie Spitzhacke, weiß ich nicht. Weg damit. So. Ja, schön. Hey. What will it be today? Was haben wir denn hier? Gepanzerter Stab. Inkognito-Maske.
Müssen wir das Zeug auch wieder an den Mann bringen. Kaufen und so. Diese Gegenstand verbessert die folgenden Waffen: Explosionen und Stoßexplosionen, okay. Brechungswiderstand. Denn irgendwas mit Explosionen? Das ich wüsste. Kamin und Kamin des Grauens. Also perfekt für unsere Heilerin. Ein Ohrring aus Ogerknochen, der für eine gewisse Trunkenheit sorgt. Auf das feindliche Angriffe den Träger weniger stark betäuben. Und du's? Einfach Ringe aus purem Silber, wertvoll und wunderschön anzusehen, dient jedoch nur als Schmuckstück. Okay. Also kann man den verdicken. What will it be today? Have your pick. Any you like. Come again soon. Dann gehen wir mal zum Waffenladen. Aye. Tis not the last we'll call upon this inn, I'll warrant. War ja nicht die Dame mit den Special Goods? Hier steht sie doch. How good to see you again. You'll find naught but the finest. Verkaufen, 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 verkaufen. Aber erstmal gucken wir. Thank you very much. Weil wir hatten ja auch ein paar Items, die wir anprobieren wollten. Ausrüstung. Einfach bloß einen Sack über den Kopf gezogen. Ah, gar nicht mal so verkehrt. Den tragen wir gerade. Beißender Wind, schneidender Wind. Und dann wollten wir den noch ausrüsten. So, und der war ja einfach bloß der Silberring. Zum hübsch anschauen. Du kriegst den Ring. Mehr Ausdauer. Die Hosen haben wir gerade gar keinen. Achso, weil die doch dieses Ding trägt, ja. Ganz vergessen. Aber wieso ist sie jetzt komplett nackt?
Achso, wenn wir das Kleid anziehen, können wir sonst nichts anderes anziehen. Ich verstehe. Das heißt, dann fällt das hier auch flach. Erstmal momentaner Stab besser. Okay. Schiebt man das am besten gleich alles zu ihm hier rüber. Dann brauche ich nicht 50.000 Mal jetzt mit einem NPC quatschen. Ja. I hear you've become. You'll find naught but the finest wares here. Magieschleuder. Schlechter als mein Stab, okay. Verderbnisnägel. Wood. Befestigt man diese Nägel an der dominanten Hand, erhöhen sie Stärke und Magie. Magie, 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 Magie. Magischer Ring, der an eine rote Rose erinnert. Bietet Schutz gegen Entflammen. Magischer Ohrring, der geheimnisvoll schimmert. Erhöht den Widerstand gegen Schlaf. Mal hier sonst noch so Schönes. Nix. You'll find naught but the finest wares here.
Gehen wir mal zum normalen Schmied. These days, a good weapon's a need no different than food or shelter. Howdy. The master works all, you can't go wrong. Come again. I'll confess, I do this all for the love of it. Why, thanks. I'll confess, I do this all for the love of it. Why, thanks. Müssen ja ein bisschen bezirzen hier. I'll confess, the master works all, you can't. Haben wir denn 2 kleine Reißzähne? I don't know. Eine Sichel haben wir, glaube ich, nicht. Kann man die hier The irgendwo master kaufen? works all, you can't. Hier keine Sichel. The master works all. Come again. Bleib beim normalen Händler. Oh toll, der hat eine Quest für uns. Ich will nicht. Hi, what? We don't deal in the like of grimoires here. Okay. We're in honest business. Those magic tomes are oft forgeries, else stolen property. All about honesty. Okay. Oi, there's a notion. Why not ask a thief? They're more like to have it than honest folk like me, I'll warrant you. Take all the time you like. Müssen da irgendwo eine Sichel herbekommen. Hier nicht. Jetzt eine Spitzhacke, aber keine Sichel. Schade. Take all the time you like. Do come again. I feel more familiar with his quest now. We can take on... I'll confess, the master works all. You can't. Kiefernzweig. Durchbruch. Ich habe keinen Kiefernzweig bei. Was? Aber du kannst so gleich instant auf Stufe 3 gehen, echt jetzt? Okay. Hätte ich das mal gewusst.
Königslorbeer. Hm? The master works all, you can't go wrong. The master works all, you can't go wrong. Come again. So, jetzt noch unser Zeug verklatschen. Verkaufen. I'll confess, I do. The master works all. Ich habe das Gefühl, dieses Monokel-Dinge sollten wir nicht verkaufen. Guckt mal auf den Preis. Selbst für den Silberring kriegen wir übelst viel Asche. The master works all, you can't go wrong. Come again. So, den Rest packen wir erstmal wieder ins Lager. These last years to get grants. Have your pick. What will it be today? What will it be to have your pick? Any you like. Come again soon. So, jetzt meine Vasallen austauschen. War lang. We'll like to have dealings with the armorer here for some time to come. The Pawn Guild stands ahead. It is a gathering place for my kind. So this is the Pawn Guild. You can summon pawns as necessity demands here at the Pawn Guild. Gucken wir mal. Is everything in order, Master? Müssen wir auch noch eine Belohnung mitgeben hier. Erstes Stückchen Fleisch. I'd hoped to serve you adequately. May our paths cross again. Is everything in order, Master?
hope to serve. May our... Sag ja. Mein Hauptvasallen hat noch niemand genutzt. Hat noch niemand genutzt. Hm. Yes, Arisen. Was sieht denn für Skills? Gespielte Zeit 6 Stunden. Yes, Arisen. Yes, Arisen. Okay. Da mag jemand Herr der Ringe. I am honored to travel with you. So, da brauchen wir jetzt noch so richtig einen schönen Hammerschwinger. Sie hat gleich mal gar keine Waffe. Yes, Arisen.
It's a trap. Keine Skills. Grundausstattung. Der James. Aha. Yes, Arisen. Wert. Scheint Standard-Equipment zu sein. Jeder hat keine Unterhose, keine Hose. Yes, Arisen. In einer Attacke. Ansonsten Defense Skills. Zweihänder, Stufe 2. Equipment hat sie, aber keine Skills. Yes, Arisen. Wahrscheinlich gerade erst umgeskillt. Yes, Arisen. Sieht's bei ihm aus? Bilderhieb, Aufwärtshieb. Secondary gar nichts. Bollwerk. Yes, Arisen. Sieht mau aus. Yes, Arisen. Drei Skills, 3 Passives. Scheint doch Klamotten zu haben. Nur der Hose fehlt. Doppelverderbnisnägel, okay. Also hat die ja ordentlich Damage. I am honored to travel with you. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Be they man or pawn, 'tis hard to do aught alone. Suchen wir jetzt vielleicht den Ogre da unten. Vielleicht. None would believe Grand Soren held such a place beneath it. You battle. I'll take this. What's this? We may be within Grand Soren's gates. This place holds monsters just the same. I'll take that. What's that? There, Master! Undead warrior! Any that would target the Arisen are mine. They are men no longer. It would be a mercy to destroy them. You see weakness. They appear to roam in paths. Die! We have triumphed! Strength in numbers, Arisen. So, wie kann ich denn die Pfeile equippen? So, okay.
This looks interesting. This must be the work of the darkest magic. Blood weapons will do in a skeleton! Into their bones! We have triumphed. It is not a feat to flee from battle, Master. It is survival. This single lever controls all the doors. Undead! They hardly falter in their assault! They are men no longer. It would be a mercy. It hates light! I've learned of beasts. That was effective! Strength in numbers arisen. What's this? Nicht schlecht. A walking dead there! I cannot feel any ponds bear some connection to this place. Did it! Da ist er. There, Master! Ogres! Der lässt sich gar nicht von mir stören. Sight of women excites it. Careful, they're fast for all that muscle. It hungers for their raw power makes them a close fall. Think well before striking. Arisen! Do we give chase? Fiend! Is more vicious than a cyclops! It comes! I'll strike it down! I'll aim for the head! I've learned a new way to fight, Harry. Careful, they're fast for all that muscle. It hungers for humans. Women most Its hunger knows no end. Keep your distance. 'Tis defenseless on the ground! Go! 'Tis our plans! It's begun to anger. Beware! It's become swifter! Its brute strength is deadly. Lol, ist runtergefallen. Guck, We guck. have triumphed. Okay. I'll heal your wounds. Hier ist eine verschlossene Tür. Ist irgendwo ein Himmel, den wir nicht gesehen haben? I'll take that. Well deep this place. Just how far does it go? That looks promising. What's that? My kind grows better able to serve the more we learn. Wieder die Tür, die zu ist. Anytime. Looks as though what doors were closed stand open, and those once open are now closed. 'Tis a lever.
Da öffnet sich eine Tür. Und da schließen sich Türen. There, Master! The undead! Any that would target the Arisen are mine. There, Master! The undead! Let's find an opening, then strike. Certainly no bomb. Light works well! We have triumphed. Master, the corpses! We need sacred light. I will not our weapons. I'm dead! It hates light! I've learned of beasts. Strength in numbers. Ich hoffe, die Untoten zählen in meine Quest rein. What purpose was this place built? An undead warrior! There, Master! That was effective! It hates light! There, Master! The undead! Light works well! You're quick to light! Help me! Bin dabei, Mira. Strength in numbers, Arisen. Tis not Have we defeat, sufficient clear of casualties? battle. That was effective! The survival. What is that? We have triumphed. Tis dark and Did you say unsettling something, in this Arisen? place. Irgendwo da unten ist mein Ogre-Loot. So, hier liegt die Leiche, also muss hier irgendwo mein Loot liegen, oder? If you feel a foe is beyond our means, there is no shame in fleeing. Immer ja auch noch Totenschädel mit. Geht hier? We'll go no further till we find the switch what opens this door. Harpies. I'll take that. Hey, du takes that, das meins. Oh oh, eine Falle. Servus. Skeleton is skilled indeed. I've learned of beasts. Find an opening, then strike. Let's scatter those bones. Da fehlt ein Hebel. Jemand hat den Hebel entfernt, so ist die Vorrichtung nutzlos. Okay. Da ist auf jeden Fall Loot dahinter. Loot! Großer Geldbeutel.
Hätte es sein können, dass man hier irgendwo hochkommt. Hey. So, der Thron des Flammendinos. Und die hüpft da knallhart erstmal rein. Mal gucken, was passiert. Haben wir alle unsere Dudes hier? Nö, ja. Wo sind denn die? Coming. Very well. Voll am Abchillen da hinten, die zwei. On my way. Genau, der ist da hinten ab, ne? Sauerstein. So, naja, dann fummel ich mal an dem Ding rum. Aus der Erde dringt ein seltsames Licht und ein Luftzug. Tentakelmonster. Tentakelmonster. More familiar with his questioner. Just wait. Beware its tendrils. Tentacles renew without end. Beware its tendrils. Watch for those tentacles. It's grown another. The tentacles renew without end. Zielkristalle werden zusammen mit Reisestein benutzt. Begrabt diesen Zielstein. Dann könnt ihr mit Hilfe des Reisesteins jederzeit an diesen Ort zurück. Okay. I'll strike its tentacles. Beware its tendrils. Let's have these tentacles off. So, passiert da jetzt noch irgendwas? Kann da nicht so, als wenn wir das Ding besiegen können. Und da kommen wir nicht rein. Think well before striking. It's grown another. Tis a troubling foe. Beware its tendrils. Leave it to me. More and more keep growing back. Beware its tendrils. It's grown another. Oh, meddlesome thing. Was ist das? Kommt dann noch was? Watch for those tentacles. The tentacles renew without end. Let's have these tentacles off. Leave it to me.
Ja, da wir hier unten nicht weiterkommen, können wir ja auch wieder hochgehen, ne? I'll strike its tentacles. More and more keep growing back. Desperately low of stamina. The tentacles renew without Watch for end. its spells. Do not just attack blindly. Very well. Coming. Habe ich mir nicht fast gedacht, dass die mich jetzt verfolgen. Let's have these tentacles off. So wie es aussieht, kriegen wir für die Dinger ja noch nicht mal XP. The tentacles renew without end. I'll go at once. I'm on my way. Ja, irgendwo hatten wir eine Tür geöffnet, aber naja. Wir müssen wahrscheinlich hier unten die Tür zumachen. Und öffnen sich hier die Seitentüren. Dann müssten wir zurück in die Stadt teleportieren. Und dann könnten wir hier hoch rein. Where its tentacles. Strike its tentacles. Very well. Just a moment. Wieso rennen denn die noch da unten rum? Very well. On my way. I shall restore your health. Hold on. Oh, Was ist denn, wenn man von hier aus... Watch for its I will spells. protect you, Isaac. More and more keep growing back. It's grown another. Beware its tendrils. do not just attack blindly. Schade, wir können den Scheiß nicht von automatisch umlegen. More and more keep growing back. Very well. Just a moment. Ja, wie gesagt, wir kriegen für die Dinger keine XP. Da können wir auch rausgehen. It is a troubling foe. I have you now. I'll go at once. There is no need to be reckless. It is a troubling foe. My consciousness fades. I was clumsy. It's grown another. More and more keep growing back. Ja, dann bewegt euch doch zum Ausgang, Mensch, Weiber. I'll have a look around. Leave it to me. Beware its tendrils. On my way. I'm on my way. I'll go at once. Take the offensive. Are you certain?
Alle schnell raus hier! A light. In the furthest depths, you say? I see. Licht in den tiefsten Tiefen, sagt ihr. Ich verstehe. In truth, even we pawns know precious little of the Everfall. Wahrheit wissen selbst was sein, nur sehr wenig über den Grabenhof. I can say with utmost certainty, though, the light you speak of is newly come. Trotzdem kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass dieses Licht, von dem ihr sprecht, neu ist. We cannot know if this small aberration will give rise to great calamity hence. Nicht wissen, ob diese Abweichung von der Normalität führen wird. But the chance enough is called to take action. Aber die Möglichkeit allein zwingt uns zum We shall redouble our efforts here and keep vigilant for further signs of auf weitere change. Zeichen der Veränderung achten. Von dem Tentakelmonster haben wir natürlich nichts gesagt, ne? A stone to recall the dead to living. You speak of wake stones arisen. Stones red as blood, ensorcelled with arcane magic. The Reaper's Scorn, they're also called. Strange you should mention it. I heard tell a traveling merchant found one in a cave not a few days past. It may come to naught, but you might seek the stone on the shelves of Grand Soren's shops. 'Twas a terror I'll not soon forget. Aha. War schon nervig, das Tentakelmonster. A word, sir. Na toll. Are you the Arisen? I bring a message from the Duke himself. Aha. His Grace has judged your feat in slaying the Hydra most laudable. To honor your noble works, you are hereby welcome to the Worm Hunt. Wir sind eingeladen zur You may now Lindwurmjagd. accept orders from Sir Maximilian, captain of the hunt. Mhm. Bring this writ to Sir Maximilian outside the castle gates. He will instruct you further. The document confers the status of hunter upon you. Carry it on your person, always. Jetzt sind wir also ein Jäger für den Herzog. Ihr könnt jetzt Lindwurmjagdaufträge annehmen. Geht zu Grand Sorens Schlosstor und sprecht mit Sir Maximilian. Duke Edmund Dragonsbane is a hero. He slew the worm a generation past. It is said he was named Duke before his cavalry reached Grand Soren's gates. Even now, the people worship him as their savior. The stairs ahead lead atop the castle walls. These stairs serve as a useful route in their own right. Under his guidance, Francis has known peace and prosperity. The enlistment corps scours the land for soldiers to man the frontier holds.
Bards the land over sing of his exploits, albeit in the broadest terms. Mal gucken, ob es hier was zu holen gibt. It seems no one knows just how he managed to defeat the beast. What is it? I shall thank you not to approach me so brazenly. Harmlos zu nähern. 'Tis a wide Wow. gulf of class stands between us. You would do well to remember that. Mhm. Du hier unten, ich hier oben. Ich hab die Hydra besiegt. Und du? The pawns that Sitzt bought in him einem off roten must Kleid. be about somewhere. Gebt das Hanf frei, das Hanf frei. Where? This pawn cannot say. There's aught twisted in this world of ours. Know any tales to... Was man alles so findet, wenn man einfach mal ein bisschen hier die Wände ankrabbelt. Ah, Arisen. My men have told me much of you. I have expected your visit. I am Sir Maximilian Eisenstern, captain of the hunt, so named by His Grace Duke Edmund Dragonsbane. I Eisenstern. beg your forbearance whilst I detail what is expected of you in the hunt. The worm hunt license you carry permits the bearer to undertake the most vital of tasks. Those missions given by Duke Edmund himself. Of late, all our will is focused on learning of and defending against the wicked dragon. A weighty task, to be sure, but one which the fate of the realm and its people rests upon. I am under orders to lend Arisen all reasonable aid as they might require. I would pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you, sir. It will be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. The choice is yours. Einen Text entziffern, Monsterplage bekämpfen, einen Kult untersuchen, Forschungsgruppe unterstützen. Im Augenblick nichts, danke. Give the... None may enter the castle You without shall permission. not pass. Hi, Papi. Was geht? Ah, Arisen, sir. I find myself in a situation most dire. I thought to sell some land I own to raise capital, but I must first evict those who live upon it. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents gone with all haste. They'll not hear this proposal from me, but from the Arisen. They are like to weigh it carefully. You are my best and final hope in this matter. Can I rely upon your aid? Wow, jetzt soll ich Leute auch noch aus dem Haus verbannen, oder was? Haha, I wagered you'd agree, and I never lose a wager. They'll not hear this proposal from me, but please convince the residents that leaving quickly is in the best interests of all. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Was hat er denn? Geldbeutel der Wohltätigkeit. What? Ein Geldbeutel, dem nachgesagt wird, seinen Träger von allen materiellen Gelüsten zu befreien. Es ermöglicht es, Taler als Wurfgeschosse zu nutzen. What? Finger des Schöpfers. Der Pfeil der Pfeile. Es heißt, er töte augenblicklich. Hinweis, rüstet ihr den Pfeil aus, ist er verloren, wenn ihr vom letzten Kontrollpunkt ausladet. Habt ihr schon mal auf den Preis geguckt? Eieieiei. Ah, guck mal hier. Lazarus-Splitter.
Sonst hat er nichts für uns. Any rarities to sell? Right then. Der Dom von Kransoden. We'll find Jasper giving speeches in the capital streets. We'll find Jasper giving speeches in the capital streets. Okay. Guten Tag. This place serves as a hub among the land's abbeys where our members correspond. Not that we find time for such matters now the dragon's upon us. You travel the land as an Arisen, do you not? Ja, da nichts zu sagen. Okay. This city has a church as well, hmm? Wo geht's denn hier unten lang? Schreibt ihr mir schon wieder in Discord. Streamer-Modus anmachen. War zu laut für den Kleinen. Ja. Gerade das Video angeguckt, was du mir geschickt hattest. Unwanted possessions and other refuse. I had hoped, perhaps, to find... Ah, okay. Das kann ich... Haben wir es denn schon? Ja, um 9. Ich denke mal, der Kleine ist es auch nicht gewöhnt, so spät noch wach zu sein. Hail, friend. Been some time. But come, if it was idle twittering Ich you'd werde wanted, ihr you'd have sought a prettier bird than this auf old crow. müßiges Geschnatter aus, hättet ihr euch ein hübscheres Vögelchen ausgesucht als diese alte Krähe. Crows bring tidings, most oft grim. Me, I bring you work. Still grim, I'm afraid. Salvation again, natural. Now there's word they've a man inside the castle. If that be true, he'll have need to leave the castle eventually to meet with the others. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the castle, shadow them. I only have need of your eyes.
follow them and see what business has them out. I'll do the rest. Skulking about is more my line than yours, I know. But pray, lay your chivalry aside this once. I do it myself, but there's aught has me away from Grand Sorin for a time. Tell your findings to the innkeep. We have an arrangement. Tread carefully, friend. And quietly, what's more. Arrangement. I'd imagine one would never tire of this place. I hear congratulations. Have your pick. Any you like. What will it be today? Understood. Ja, ich darf ja noch nicht mal ein Fenster aufmachen oder geschweige der Balkontür. Weil es da draußen so hardcore laut ist. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. No surprise. I feel you seem to have your pick. What will it be today? Irgendwas muss ich einlagern hier. Bin zu schwer. Ach so. What will it be today? Dann habe ich erst 3 Lazarussteine. Dachte ich, hier gehabt. What will it be today? Have your pick. Any you like. Come again soon. So. Die Kräfte erwecken. 10 Eggs. Was sagt? Sprich mit dem Pachtern. Jasper. Machen wir das mal. Warte. Vorne. Faunival's tenants are somewhere within Grand Sorin. Sir, you have need of me? Heute Mittag war das schon so schlimm. Ja auch, ja. Glaube ich dir. Die haben ja gestern bei mir ja teilweise schon angefangen. Oder heute früh, ne? Da war ich noch so wunderschön am Schlummern. Voll nach am Pennen gewesen und auf einmal gehen dann nur noch Kanonenschläge nach Kanonenschläge im Treppenhaus hoch, ne? Im fucking Treppenhaus. Stell dir das mal vor, bei mir wackeln hier die ganzen Gläser und Teller im Schrank. Ihr wollt etwas von mir? Cornwall wünscht, dass wir sein Land räumen? Oh weh, aber doch nicht so unverhofft. Hätte er auch nur einen Funken Anstand im Leibe, würde er ein solches Ansinnen beiseiten kundtun. Beizeiten? Ich bitte euch, Herr, gewährt mir ein wenig Zeit, um über eure Worte nachzudenken. Ich werde mich bemühen, euch bald eine Antwort geben zu können.
So, wo ist der andere Dude? Irgendwo anders. Also, some weapons can be further enhanced with their Jasper aid. won't have left the capital. Shortcut. Brr. What? Was? Wer seid? Our landlord would drive us Unser from our own. Grundherr will uns aus unserem Heim vertreiben? Forget it. Vergesst es. Ich gehe nicht. I don't care how wealthy Es he ist mir völlig gleich, wie reich er ist. out. Er kann uns nicht einfach hinauswerfen. Never leave. Ich werde niemals Not in weggehen. 1,000 Nie. years. In 1000 Jahren nicht. Pipsqueak. We'd like to find Pip in the craftsman's We'd quarter. best try to convince young Pip. Dann suchen wir mal den Young Pip. Komm da nicht hoch. Young Pip. These stairs serve as a useful route in their own right. It is usually more lively. Pip must be somewhere Feed for nearby. livestock, no doubt. Young Pip. Kleines Schwein, kleines Schwein. Kannst du nicht das Schwein abschlachten? Was machst denn du? I'm trying to keep focus. A fellow has to stay ready. Okay. Der ist auf dem Dach, der Sack. So ein Schlingel. Echt jetzt? Servus. A smithy, I should think. Get up, Pip. Unten. No, no. My mind is made up. Nein, nein, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wie ist denn der hier aufs Dach gekommen? Now stop chasing me. Just leave me be. Hört jetzt halt auf, mir nachzusteigen. Lasst mich einfach in Ruhe. Young Pip is near the aqueducts like Perhaps as the not. boy is shy. Let's speak with Das him hört again. bald wieder auf. Ja, mal gucken, ne, in einer Woche oder so. Also ich weiß nicht, ne, es ist halt nicht mehr so wie damals, dass man halt echt sagt, okay, am Silvesterabend von 17 bis zum nächsten Tag irgendwo gegen Mittag. Die Leute, die haben teilweise irgendwo das ganze Zeug noch zurückgebunkert und böllern dann noch die nächsten 2 Wochen damit. Ist ja gerade bei der jüngeren Generation hier, was weiß ich so von, sagen wir mal von 12
bis 18 ist es ja immer noch ein Heidenspaß, gerade in der Schulzeit. Immer mal wieder seinen Schülern und Mitschülern und was weiß ich nicht, ne? Immer mal wieder so einen Böller vor die Füße zu legen, ne? So richtig aller, hey, wir sind wieder im Kindergarten. Hihihi. So, wo versteckt er sich denn jetzt, der Sack? Klein Pip. Armorers trade in a wide variety of weapons and defensive equipment. We must seize young Pip as one would a foe, ere he give us the slip. Hab dich. You don't give up, do you? Ihr gebt einfach nicht auf, oder? And I was taught that Arisen were friends of the weak. Die Erweckten stünden auf der Seite der Schwachen. Was soll's. Sogar ich weiß, dass jene, die sich vor einer Wahl einen Weg stellen, kaum noch Arbeit finden. Ein Vater könnte sich wohl kaum gegen jemanden behaupten, der so mächtig ist. Was haben wir schon für eine Wahl? Nun, dann soll es eben so sein. Nebenbei gesagt werde ich diesen Schweinestall, den wir Heim nennen, wohl kaum vermissen. Wenn das alles war, dann lasst mich jetzt bitte in Frieden. Wofür braucht man Erweckte, wenn sie kleinen Leuten wie uns nicht beistehen? Ich bin extra um 20 und 21 Uhr rausgegangen, damit ich das Zeug loswerde, bevor der Kleine einpennt. It would be madness to stand against Fornival, considering my husband's position, to say nothing of our son. Angesichts der Stellung meines Mannes wäre es Wahnsinn, sich Fornival entgegenzustellen, von meinem Sohn ganz zu schweigen. Der Schöpfer bewahre uns, was sollen wir nur tun? This must be an alehouse. Many's the person comes to drink here, all bearing different tales. It would be madness to stand against Fornival, considering my husband. It would be madness to stand. Krieg ich jedes Mal Kohle, wenn ich mit der quatsche, oder was? I see you're hard at work on an errand, friend. Pray take all the time you need. Ich sehe, ihr seid gerade sehr beschäftigt mit einem Auftrag. Bitte nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Der Mensch ist wahrlich ein seltsames Wesen. Selbst in solch dunklen Zeiten voller Begehrlichkeiten, wo die Verzweiflung um sich greift, werden die Träume mächtiger. Solange die Menschen träumen, wird die Welt sich weiterdrehen. Denkt an meine Worte. So werden Leute, die dafür sorgen, dass Träume wahr werden, den Rettern der Welt, was? Leute wie ihr und ich. Die Arbeit lohnt sich, wahrhaftig. I'm a city fellow, I am. Won't catch me out working a field, don't know.
Nope. I'll take life safe within Grand Soren's sturdy walls, thank you. It would be madness to stand against me. What could have arisen if not to help? Sind wir jetzt stuck in der Quest oder was? Sprecht mit dem Pachter und Jasper aus Sauer und Pep. Überzeugt sie davon, Donnerwolds Land zu räumen. Okay, also fehlt ja noch Jasper. Und Jasper ist außerhalb der Stadt. Niung. 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 Jetzt zeigt es mir das Ding wieder drin, hä? Bist du Jasper? Okay, du bist nicht Jasper. Bist du Jasper? Hm? Ah, the Arisen. Nein, du bist der Rickard. Vielleicht steht er oben auf der Burgmauer. Da, unten. Oh, das sind Kringelchen. Ah. Wer funkt mich denn jetzt schon wieder an? Ich sehe, da kann man nicht mal Ruhe zocken zu Neujahr, ne? Wird man hier zugespammt mit Nachrichten. Naja, aber schön, dass sie an mich gedacht haben. Castle walls, or the ruins of such? Keine Ausdauer mehr. Please don't overdo it. The city holds every amenity. Should make a fine base for our adventuring. Armed rogues! Was most like a watchman's once. I'll take them. Find an opening, then strike. Counter after they strike. Wait for an opening. They're left exposed after a grand strike. They're left exposed after a grand strike. Ach, der kam von mir weg. Ja, ja. Counter after they strike. They attack in quick succession. Did it! We have triumphed.
was most like a watch post once. Anytime. There may be aught of use inside. Das ist doch hier, oder nicht? Diese Stellen wurden markiert. Nee, bis darüber komme ich nicht. Such open locales make fleeing from enemies a trick. Wird da unten angezeigt, aber wofür sind die Dinger da? Ringe! Proposition. This seems to lead underground. Ach so, komm mal in den Keller rein. Servus. Geht noch von der anderen Seite auf. Ist ja lame. This seems to lead underground. Gut, dann haben wir ja hier kein Business mehr. Such open locales Stop make with the fleeing weakness. from enemies a tricky proposition. They're left exposed after a grand strike. Do not just attack blindly. Strength in numbers, Arisen. Best we brought cures for various ailments. They may save our lives. When venturing into new territory, best you went by daylight. If we catch foes unawares, the Keep first vigilant. strike is It's ours always to take. best to see our foes ere they see us. Ah, hier draußen gibt's nichts. Holds like this one are crucial Gibt in nix. warding the capital from monsters. Also rein und dann auf der Mauer Loki machen. Those walls must be a great comfort to those who dwell within. Twas once a place under heavy watch. Best we were no less vigilant now. Ja, dann hoffen wir mal, dass Jasper irgendwo auf der Burgmauer Now ist. we need only convince Sarah. Wie, Sarah? Ich dachte Jasper. Was denn nun? Sarah lässt sich irgendwie nicht konvinzen. Aufträge? Oder hier vorne ist so ein Zeichen, oder ist das nicht das? Wir müssen dahinter. Okay.
You humans certainly do make a lot of expressions. It is not the last we'll call upon this in our warrant. Hear ye, hear ye! Attend to all! Jasper won't have left the capital. What to take Merkt alle auf, der Erweckte ist erschienen und wird sich dem furchterregenden Drachen entgegenstellen. Mit persönlicher Erlaubnis des Herzogs greift der Erweckte zu Schwert und Schild, um unser aller Ehre zu verteidigen. Am Arsch, zahl mich. Ich habe euch eine Antwort versprochen und ich weiß, ihr kommt, sie zu holen. Gewährt mir noch ein bisschen Zeit, ich bitte euch. Jetzt Maul! No use struggling. Gegenwehr ist sinnlos. There, there! Breche das Gesetz, wird man euch verhaften und ins Gefängnis stecken. Was? Upsi Daisy. Bis auf wenige Ausnahmen könnt ihr im Kerker des Schlosses keine Gegenstände benutzen oder Ausrüstung wechseln. Guck mal, hier gibt's Pilze. Ja, dann setzen wir jetzt im Knast. Und, wie geht's euch so? Schon angeschwipst? Da gucken wir mal, ob die Tür aufgeht. Servus. Wir haben nämlich einen Skelettschlüssel. Schönen guten Tag. Vorschrift verbieten es Vasallen, das Schloss des Herzogs zu betreten. Wenn ihr das Schloss besucht, werdet eure Vasallen draußen auf euch warten. Servus. Doch ein Skelettschlüssel? Ist das immer Verbrauchsgut oder was? Liegt irgendwas in der Ecke? Oder noch ein Pilz? Tut! Tut wie euch geheißen. Mit einigen Talern könnt ihr euch die Freiheit erkaufen. Das macht nicht annähernd so viel Spaß, wie ich gehofft hatte, als wenn ich den bezahle. Ich glaube, es hackt. Für Sie. Ja toll. Ich muss den ja doch bezahlen, damit er die Tür aufmacht. Ich hege eine Vorliebe für große Menschenmengen, noch für...
Hast du mir gerade einen Streamsticker mit Kohle auf den Tisch geklatscht? Na, für sinnloses Geschwätz. Bitte, zieht weiter her. Perhaps Sarah has Sarah's changed her like to have thinking. gathered her thoughts by now. Ihr seid wieder frei und könnt Gegenstände benutzen und eure Ausrüstung wie gewohnt wechseln. Let's find this Jasper fellow. Ich sehe irgendwie komisch aus. Darf ich das nicht ausrüsten oder was? Doch, hier. Also bin ich in den Knast gesteckt, nur weil ich den Dude da gehauen habe. Weil er Lügen erzählt hat. Lügen darf man nicht sagen. What of the eviction dealings, sir? Wie steht's mit den Verhandlungen zur Räumung her? Any rarities to sell? I'll pay you handsome right then. Now we need only convince Sarah. Gibt nur die Tröte und will nicht nur tröten. Gibt nur die Tröte und will nicht nur tröten. Tröt. So, wo ist denn hier dieser letzte Dude? Da unten. Jasper won't have left the capital. These stairs serve as a useful route in their own right. You have the Maker's patience, sir, and I thank you for it. Ich hab mich entschieden. Though it twists my heart to breaking, Bricht es we mir are auch in das no Herz place so, to erlaubt defy es, unsere Fornival's Stellung will. doch nicht Fornivals Willen zu I am my trotzen. husband's wife Ich bin in in allen all Dingen die things. Gattin Pray, meines tell him I Mannes. will follow whatever path Sagt ihm he bitte, chooses. dass ich ihm auf jeden Weg folgen werde, den er einschlägt. Sarah and Pip have been persuaded. All these workers going about their business. How lively. So, wo ist Jasper? Irgendwo da hinten, ne? Who among you has seen the dragon? Who saw it raise up? Yes, how may I aid you, sir? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Verpiss dich aus deinem Haus, Junge! Aye, we pay tariff on Fornival's land. Oh, once it's Oh, gone, der will does he? uns also loswerden. I Ich wager wette, it's not dahinter so steckt simple a noch etwas proposition as all anderes. that. I know Fornival's the Ich law weiß, on dass his Fornival side, das but I'm Gesetz loath auf to simply seiner up and Seite go hat. at his command. Doch es widerstrebt mir, auf sein Geheiß ganz einfach zu verschwinden. Beg pardon, sir. Verzeiht mir, I had Herr. not known my Ich wusste wife nicht, and dass child meine Frau consented. und meine Frau ihre Einwilligung gegeben haben. Well then, if Nun my denn, family has wenn no meine objections, Familie nichts einzuwenden yet hat, allerdings one bleibt problem noch remains. eine Schwierigkeit. Wo sollen wir denn jetzt bitte schön wohnen? Without funding, we've no Ohne way die to nötigen secure Mittel new haben wir lodging, keine nor to Aussicht, live. eine Heimstatt zu finden, noch zu überleben. You Würdet aid ihr us, uns sir? helfen, I Herr? know it madness to Ich ask weiß, such es to be ist arisen, aber witzig, yet I've den nowhere else Erweckten to um turn. etwas derartiges zu bitten, doch ich kann mich sonst an niemanden wenden. That it comes to this shames me beyond measure, but I pray you, Es show beschämt us mich mercy. zutiefst, dass es so weit kommen konnte, aber ich flehe euch an, euch barmherzig zu zeigen.
Der will 30.000 Gold von mir haben. Was? Ohne Gegenleistung? Ohne alles? Ohne Kleidgeld? Oh. Na gut, dass wir hier so sparsam mit unserem Gold sind, sonst hätten wir das jetzt nicht machen können, ne? Ich hoffe, das bringt uns jetzt gewissen Vorteil bei dem vorne war. Wenn meine Familie einverstanden ist und die Aufwendungen gedeckt sind, bleibt mir kein Grund zu widersprechen. Dafür ein Pfui auf Fornival. Eines Tages wird er dem Schöpfer gegenübertreten und sich für seine üblen Taten verantworten müssen. Er mag das Land kaufen, auf dem wir stehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich ihm einen Gefallen erweise. No doubt you were filled with fear and awe, with trepidation, with despair. The eviction has succeeded. Die Räumung We war best erfolgreich. report to Fornival. We dread the unknown, and ill know how to respond. Hauptsache du, den Jump abschlachten wollte, damit er die Schnauze hält, der lebt immer noch, obwohl ich in den Knast gekommen bin, deswegen. Schweinerei. Wäre doch allzu witzig, wenn man hier auch NPCs wegknallen kann. Seems the castle walls are reached by a flight of stairs ahead. Wo ist denn hier der Glatzkopf? Mütze! Das hier ist seine hochnäsige Tochter. Du hast jetzt weggepokt. What is it? I shall thank you not to approach me so brazenly. Was ist euer Begehr? Ich möchte euch bitten, euch mir nicht allzu schamlos zu nähern. 'Tis a wide gulf of class stands Zwischen between us. eurem und You meinem would do Stand well gibt to es eine remember that. tiefe Kluft. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Ich wiederhole mich nur zu gern, damit du es auch verstehst, du kleiner NPC. Du hier, wir hier oben. Und deswegen kann ich dich schubsen, wie ich will. Blöde kleine Gans. Ist der Dude hier drinne? Nö, ist er nicht. Ups. Da beißt sich Hamer. Bornewolds Haus. Hier ist seine Frau oder Bedienstete. Der Dude ist eine Schäme. Lasst uns seine Bude leer räumen. Wer denn? Hier oben gab es ja noch eine Tür. So fly jetzt da. Ah! Auf dich zu verstecken. Gibt uns die Questflyer Aufsicht, wo er sich befindet? Da unten irgendwo. Was macht denn der da? Hoppa! Hoppa! Weiter runter.
lässt sich nicht öffnen, dann sucht man den anderen Eingang. Ein Durchgang. In der schwarzen Katze gibt es ausgefallene Waren, die man nirgendwo sonst findet. Verlegt ihr einen wichtigen Gegenstand, könnte es sein, dass ihr ihn hier wiederfindet. Schwarze Katze könnt ihr auch Fälschungen von manchen Gegenständen anfertigen lassen. Diese Imitate sehen zwar aus wie das Original, besitzen aber nicht dessen Kraft. Trotzdem sind sie manchmal nützlich. Okay, was haben die hier zu tun? The scrivener at the Black Cat here can duplicate objects in your possession. Precious things gone lost or missing have a way of turning up there. What's more, the proprietor can furnish forgeries of certain items. Get up! What news, Arisen? They agreed to leave. Wonderful. Was bringt ihr für Neuigkeiten, Erweckter? Sie haben eingewilligt fortzugehen? Wunderbar! Ich habe wirklich gut daran getan, euren Beistand zu erbitten. Nun kann das Land ohne Aufschub verkauft werden. Ihr habt mir heute einen großen Dienst erwiesen. Möge dies erst der Anfang eines langen und erfolgreichen Bundes zwischen uns sein. Habt ihr etwas Seltenes zu verkaufen? Ich zahle eine stattliche Summe. Gibt es auch wirklich? Ja. Jetzt das faule Fleisch haben. Reflexlumpen, 45 Gold. Nice, lässt dich immer wieder einbuchten und kommst raus. Kriegst jedes Mal 45 Gold. Ist zwar nicht allzu viel, aber so kannst du halt kostenlos Gold regenerieren. Any rarities to sell? I'll pay you and... Stimmt, da hat er nichts. Right then. Let's search the castle for suspicious persons. Playing the shadow is more simple than you might think. Ein Speer zu sein ist vielleicht leichter, was, als ihr denkt. So. Beobachtet, wer am Schloss kommt und geht und verfolge jene, die verdächtig sind. Ganz einfach, oder? Wer etwas zu verbergen hat, ist nach Einbruch der Nacht unterwegs. Muss es ja wissen. Alle übrigen lernt ihr unterdessen, berichtet erstmal auf alles, was ihr erfahrt. The Duke? Now why would I place my trust in such as him? Even the daftest of dragons will ill fall before a human. So either the good Edmund is a fake, not that I can cast stones there, else he's no human. Either way, I'm not eager to give the duchy over to him. If he's the sort of demon fit to slay a dragon, what's to stop him from demanding human sacrifices and the like? Nothing. That's what. I'm sure you'll find all you need. Hat er denn überhaupt was zu verkaufen? Eisestein. Weihrauch mit intensiven Duft lockt die gefährlichsten Gegner von Finsterkram an, bringt ihn zur Rodung der Furcht oder der schwarzen Abtei, wenn ihr es magt. Hacke, Baden, wichtiges Werkzeug für jeden Bauern,
Vielleicht brauchen wir das mal. Hier sind Sicheln. Skelettschlüssel. Lazarus. Ist doch hier, was der anzubieten hat. Seht ihr die Preise? What? Hülle der Hydra. Chronometer Bogen. Wieso der wohl schlechter ist als mein Bogen? Strange, oder? Ein Langbogen aus der elastischen Haut einer Hydra. Er kann diesen Monstern beträchtlichen Schaden zufügen. Ein Bogen, der wie ein Teil einer riesigen Ohr aussieht, erhöht massiv den Ausdauerverbrauch, aber Feinde mit ihm zu töten, bringt mehr Erfahrung ein. Okay. Strange. Hübsches Schild. Acht der Legion. Stab, der ein kleines Stück vom Herzen eines Erweckten enthält. Von einem Vasallen ausgerüstet wird dieser bei Bewusstlosigkeit rasch wiederbelebt. Okay. Koboldbann. Ein Stab, dekoriert mit 3 verschiedenen Koboldarten. Kann Koboldfeinden schweren Schaden zufügen. Sehr irrelevant. Kobolde sterben schnell genug. Regenkapuze. Lindwurmvisier. Batman. Na 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 Batman. Augenklappe. Vor allem von den Stats her alles schlechter als mein Zeug, ne? +1. Eine Heldennummer. Teppich auf dem Rücken. Man getragen von einem Helden der Geschichte, als er auszog, einen Drachen zu töten.
Der gefällt mir. Der Umhang derjenigen, deren Aufgabe es ist, das Reich vor Lindwürmern zu beschützen. Das Bildnis eines Lindwurms wurde beim Weben eingearbeitet. Umhang. Umhang des Eroberers. Diesen Umhang umgibt eine Aura von Erhabenheit. Einst im Besitz eines von Aldwins Helden weiß niemand, wie er den Weg hierher gefunden hat. Ich möchte diesen Umhang, der sieht geil aus. Gib ihn mir! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Was sagt denn jetzt die Kasse? Jetzt bin ich arm. So eine Kirschenmaus. Das war ja klar. Das war sowas von klar. Wenn ich das Ding jetzt anziehe, dann fällt die andere Rüstung ab. Ja, 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 ja. I'm sure you'll find all you need. Anytime. Playing the shadow is more simple than you might. Keep those you'll. Certainly a queer request for an arisen, yet it is completed nonetheless. Was Ones who sagt have sie? expended the last of their health must be hired anew. The capital even holds a barber shop. Okay. So, nächste Quest. Schattenjagd. In den Spitzel der Erlöser. Wartet in der Oberstadt und heftet euch an den Fersen. Wahrscheinlich dann bei Nacht. You humans certainly do make a lot of expressions. No surprise, given the fact you came to the capital with a Hydra's head in tow. I fear great expectations oft lead to great disappointment, but I warrant you'll get on fine. You seem the sort like to weather just about anything. Have your pick, any you like. What will it be today? Understood. Jetzt haben wir komplett keine Kohle mehr.
langsam wie so eine Kirchenmaus. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. Tis not the last we'll call upon this inn, I'll warrant. Tis hard to find reason to go on. We can take on curatives and other supplies for our journey here. We don't deal in the like of grimoire. We're in... They're more like... Take all the time you like. Take all the time you like. Do come again. Jo, 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 jo. We'll like find shops selling weapons and sundries within. Sollen wir dahinter latschen? What? Na gut, dann latschen wir mal dahinter. Dann nehmen wir aber den Shortcut durch die... A walking dead! There! With Grand Soren as a base, we ought to be able to travel even further. Any that would target the Arisen are mine. Slay the lot of them with holy magic! Think well before striking. Strength in numbers, Arisen. There, master! The undead! Slay the lot of them with holy magic! Learn a new way to fight their ilk. Verfaulter Goldzahn, for real. Holy light will decide this! Did it! We have triumphed. There, master! Undead! What's this? That was effective! Is weak to fire!
'Tis weak tonight! Did it! A walking dead there! Seems we can walk beyond the shore here. Perhaps we'll find aught of use. Wir müssen auf die andere Seite. The fiends are swift. Be wary. Nix Kadai. Kadai? Now this open space stirs the desire to run, aimless and free. I'll take down the most troublesome of them. We'll rout them in a single charge! I can still fight. It hates fire! Goblins ill like fire! Ali is vast. It would be easy to get lost. There's no normal goblin. Think well before striking. Collins from the quarry. Perhaps the land still holds aught of worth. Ist hier in die Ruinen rein? Such large Genau. stones. This must be a quarry. This passage links South and Central Gransus. Haben wir den Shortcut. I'll heal your wounds. The path splits. Get up. Maker's breath. Not as if this place gets much in the way of visitors, anyhow. Ja, Mine scheint ja wieder in der Hand der Menschen zu sein. The path splits. Guck mal, da sind wir noch gar nicht lang gegangen. This looks interesting. Oder ist das ein Dead End gewesen? Dead end. I'll take that. What's this? Ja, ja, macht euch ruhig die Taschen voll. Sehr viel da hinten gerade irgendwo. Oh. Ja, ja, nimm nur alles mit. Nimm alles mit. Scheint da friedlich hier drin zu sein. Wir verlieren ja gar keine Ausdauer mehr beim Rennen. Let's have a look. Sag's mal draußen. Shortcut. I recall a spot we may rest, not Not far from here. So, da runter müssen wir. Für den Spaß markiert gehabt. So. far from here. Monsters arisen! Ready yourself! We near the beast's nest. Tread softly. They block all frontal assaults! Find an opening, then strike. Ich sehe nichts. Mach mal die Laterne an.
Avoid the venom they spew! Oh! Their spears have long reach. Sever the tail to I'll serve as bait. Strike the tail! No! Leave the tail from its body! I've learned new techniques against that foe. The tail is severed! Coming arisen! I'll finish it! It flees! I'll serve as bait. Strike the tail! Look, all frontal assault! Success, foul beast! That item is mine. That item is mine. Hexenschwanz. Leave it to me. Pilz. Jammerkappe. Stay wary, Master. Visibility is poor ahead. The fiends are swift! Be wary! Arisen, I am at your side. I'll serve as bait. Strike the tail! Flame may take it out! I'll have its tail off in a trice! Tail is most likely a weakness. Block all frontal assaults. I'll serve as bait. Strike the Do tail! not just attack blindly. I'll burn your cinders! We need but sever the tail! Strength in numbers, Arisen. If you're tired, By rest. night. Und gibt's denn noch mehr Hexenbuddies? What's this? Hallo, Freunde der Nacht. Verweilen bieten Leute hilfreiche Dienstleistungen auf Zeltplätzen überall in Kansas an. Sprecht mit ihnen, um Fertigkeiten und Laufbahnen zu kontrollieren sowie Gegenstände einzulagern. What purpose do you suppose those men's I've treasure been at my perhaps? wandering So eine Art. all around Grancis. Seems something's lost or low. Now, let us talk of business. You'd be a Let us fool not talk to have a of look at my wares. Business. Ein Panzer. Shake, shake. Now, let us talk cool. of business. Langlebig und schnell zur Now, Hand. let us talk of business. Now, let us talk of... Wieso kostet das wohl so viel?
Now, let pray call again soon. Let's have a look. Some walk here, eh? How is dispatch? I can offer. 'Tis my pleasure. Just name it, sir. Well, what say you? Haben wir was Schönes? Doppeltes Gewölbe. Ich wollte als nächstes diesmal hier was mit Verzauberung, um Gegner längere Zeit standhalten zu können. Der Blitz. Bündelt aktiven Zauber des Anwenders zu einer Explosion, die vom Boden und der Luft aus abgefeuert werden kann. Was auch immer, lass knacken. Haben wir hier noch? Dass man ja nicht mit dem Scrollrad nach oben und unten kann, das nervt mich. Die ganze Zeit. Ja, nichts dabei. Schutz 2. Zeigt ein magisches Siegel, das die Abwehr und Widerstände aller Eintretenden verbessert. Auf das sparen wir auf jeden Fall. Kommen wir ganz kurz auf K. Gleich.
So, da sind wir wieder. 5000 muss ich bei ihr ansparen, okay. Geht immer noch nichts. Wer weiß. Wer weiß. Hatte ich nicht den anderen Pfeil gekauft? Hm. Well, what say you? Irgendwas hatte ich geholt. Well, what say you? Just name it, sir. Come again. What? A cloud of unease hangs out. We've time yet? Think on it well. Du, der Lazarusstein. Hat jetzt jeder einen oder was? We've time yet? Think on it well. Rüstung. Nur für die Melee-Klassen, also brauche ich nicht. Ja, für 0 Gold. Mhm. Schon klar. Das Ding habe ich für 80.000 gekauft und soll es jetzt für 1,6 verkaufen, ist schon klar. Immer diese Halsabschneider. Ist trotzdem nett.
Reicht nicht. We've time yet? Come back whenever you like. Muss ich halt echt später nochmal wiederkommen. What's that? Aye. Tis. Just name it, sir. Also wir haben noch irgendwas im Lager. Just name it, sir. Nur ins Lager schicken. Wir können nichts rausholen. Wow. Come again. Aye. Tis. Just name it, sir. Oh. No, as you like. Legen wir uns hier noch mal bis zum Abend hin. What's that? Before setting off, we ought to equip ourselves to suit our objectives. We may be able to glean material from the boulders of this wood. Stay wary, Master. Visibility is poor ahead. Wir müssen an dem Lager vorbei. Hold on. Wenn die Ausdauer mal wieder reinkickt. The canyon floor is an apt spot to find ourselves surrounded. We'd best be careful. Keep an eye turned to the shadows. It is no normal goblin. Ranged attacks. The goblin in the helm is their chief! Arisen, I am at your side. It's large for a goblin. Take aim for that chieftain! There, with the helm! I've learned of beasts. A hobgoblin arisen. Be wary. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Find its saber's edge. Think well before striking. Far stronger than a common We'll goblin. rout them in a single charge! Did it! Eisernes Klingenblatt. Da oben wartet schon wieder Hobgoblin arisen. Be ein wary! Ogre. Wo legt er sich hin? Goblins hate fire. Goblins ill like fire! Even in numbers, a weakling is a weakling still. What's this? A cyclops! That cyclops is armored. Strike where it's unarmored! Perhaps climbing up to its helm. We cannot hold a weapon with an injured hand. Find its saber's edge. Erstmal die Goblins wegklatschen hier. Perhaps climbing up to his helm. His fearsome wrath. Its helmet is off. Snatch up and its cups you break free.
pays no heed to its speed when enraged. Their kind is weak to fire. Burn them! I'll bait it. Rain attacks upon its legs. His roar! Stand clear! Just wait. You'll see a weakness. I can still fight! Tis mad with rage! Die Lichtverhältnisse hier sind so von Arsch. Leave it to me. Common attacks cannot pierce its armor. We must do all That about its Cyclops armor. is armored. What's this? I cannot breach its armor. I'll draw its eye with a taunt. Strike where it's unarmored. His fearsome roar. Tis mad with rage. It's fallen! No! Stand clear! Arisen, I am at your side. That Cyclops is armored. Did it! If you're tired, rest. This looks interesting. If you're If you tired, lose your way, rest. you need but consult your map. Anytime. Some Man materials claims can the only sea be is found mother by to all night, life. should you wish to seek This them. pond sees only water. So, jetzt haben wir wieder nichts mehr. Ups, denn ja bitte schon Felsen. Hobgoblin, tis a formidable foe. Careful! A goblin! Be wary of anyone we encounter out there. Trust no one. We'll rout them in a single charge. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Fire. Now, Arisen, end it! Rain steel upon it! Mind its saber's edge! Even in numbers, a weakling is a weakling still. This ends it! A hobgoblin risen! Be wary! The goblins of this forest have a taste for human flesh. Take my fire! Find an opening, then strike. Gib mal aber guten Loot. Even in numbers, a weakling is a weakling still.
Arisen, I am at your side. Goblins ill like fire! Triumphed. Strength in numbers, Arisen. A hobgoblin arisen! Careful! Be A wary. goblin! Goblins! A chimera arisen! Was? They grow frenzied! It's a troubling foe! I've hold of one! Now I've strike! learned of beasts. Mind its saber's edge! Even in numbers, a weakling is a weakling still. How does one face such a beast? Anytime. Attack while I hold it! Never mind the beasts. I'll take the loot. So, what do you propose? Who's this? I'll grab hold of it! I'll scale it! Strike while it's distracted! Some beasts still remain. I've learned of beasts. The snake is done! So, die Schlange ist weg. It attacks from every quarter. There is no need to be reckless. No! Focus your attack! With the advantage! Keep attacking! What? It is confused from our attack. Beast is panicked! It's fallen! Strike! Strike with all you have! We've the advantage! Keep attacking! No! Focus your attack! I have you now. Be gone, abomination! How does one face such a beast? Lord, I'll scale it! Strike while it's distracted! I can still fight. Don't let fear keep you back. Find an opening and strike. The goat's head is mine! I'll grab hold of it! Be gone, abomination! Magic will steal the lion's head. Lion kills magic. We've the advantage! Keep attacking! Strike with all you have. It's fallen. Strike. I'll scale it! Strike while it's distracted! What? It is confused from our attack. Guck mal schön auf den Löwenkopf. We've triumphed. Did it! If you're tired, rest. Leave it to me. I've learned new techniques against that foe. Blub, 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 blub. Stay wary at the water's edge, lest you attract the brine. It will not stop until you are fully consumed. Mal hier, weiter nach links. Ein Baum voller Pilze. Seems people lived here once. Ja, tatsächlich hier ist ein Haus. Careful, a goblin! It is far stronger than a common goblin. Insults! Even in numbers, a weakling is a weakling still. Goblins ill like fire. I rout them in a single charge. Ranged attacks. I'll strike the fallen. I'll throw it near. Take aim with that chieftain! There, with the helm!
numbers, Arisen. I grant you fire's Many a blaze! life was ended by falling from too great a height. Looks abandoned. Totenschädel. To me. Seems it's been a while since anyone has called this place home. Blendpfeil. Noch ein Totenschädel. Ah, wir sind Santa Claus. Oh, geht nicht rein in den Schornstein. So, mal hier. Hübsche Landschaft. Take care when walking at the water's edge. Endeavor to be ever calm in battle. Bide your time, then strike. Anytime. Careful! A goblin! I'll take down the most troublesome of them. This open space is a welcome change from those narrow roads. We'll rout them in a single charge! I cannot breach its armor! Slay the leader first! Take aim for that chieftain! There, with a helm! Take my fire! Any that would target the Arisen are mine. The goblin in the helm is their chief! Zünden sie einfach alle an. Brennt, Goblins, brennt. Strength in numbers, Arisen. Careful! A goblin! They grow frenzied! Even in numbers, a weakling is a weakling still. Ich habe mich gerade mit Kacke beworfen. It must have washed up here. Perhaps it still holds cargo. They grow frenzied! I shall restore your health. Did it! Many a life was ended by falling from too great a height. What's this? What's this? Muffin, muffin. This is an imposing sight from so close. I see no lookout. Don't worry, I'm here. Bandits, Master. Pray, be careful. Mind your steps, Master. This fort holds many twists and turns. Let's speak with he who leads this band. So, the celebrated Arisen is come. You look able enough. Ich wünsche schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo, dir auch.
Vom Jubel der Erweckte zu uns gekommen. Das nimmt man euch ohne weiteres ab. But I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. Aber ich habe keinen Sinn für Pop. Ich bin ein Mann fürs Wesentliche, versteht ihr? I've a policy of speaking only with folks possessed of their own will. Individuals like. Ich folge dem Grundsatz, nur mit Leuten zu reden, die ihren eigenen Willen haben. Individuum eben. We've our own ways of testing the strength of a fellow's will here. If you've the stomach for it. Will mich jetzt zum Zweikampf herausfordern? There's naught can prove a man's will but his actions. His actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Which is to say, you'll do as you're told. So listen well. You've two paths before you. The first is to quash the competition. To the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their numbers laid to rest, permanently. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Find him and see that he reaps the consequences. Make your choice. I care not which. Do one of these, and I will know you for a person of will. We shall talk of recompense then. What are you looking at? What are you looking at? I'll take that. Ist beides da drüben? We've no other choice if we hope to win Maul's trust. It appears to be a bandit hideout. Dann wollen wir mal. You can't trust us until we've proven our mettle. Was will er denn von mir? I'll bleed you dry. Rumkackvogel. A stronghold here? What could it be meant to defend? Sick 'em, boys! You're armed, Master. I will protect you, Arisen. The ranged ones are mine. Wait for an opening. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. Bloody hell! Pathetic. Counter after they strike. My conscience. No, they hold the advantage. They attack in quick succession. Kriegt er Pfeile in den Arsch, bis er blutet. My consciousness fades. Was machst du da unten? Succession. Why? Do not just attack blindly. I cannot move. Wait for an opening. They're left exposed. They after attack a in land quick strike. succession.
Jetzt bleib doch mal stehen, du Sack. I was clumsy. Counter after they strike. Bloody hell! 'Tis a troubling foe. Strength in numbers arisen. Did it! So, alle wieder am Leben. 2. Aber wieso wird uns auch der 3 angezeigt? Unten, seht ihr das? Strange. Armed bandits arisen. This looks interesting. Tis Why have uneven you footing. come here? Watch your step. They're left exposed after a grand strike. Wait for another. Counter after they strike. They attack in quick succession. This looks interesting. Wait for an opening. Arisen. I'm at your side. Counter after they strike. Strength in numbers arisen. We have triumphed. What's that? What's that? I don't know. Wir müssen trotzdem Richtung 2 laufen. This looks interesting. Eine Echse. This hold is home to thieves now. Saurian! Strength in numbers arisen. The fiends are swift. Be wary. Hier ist irgendwo noch eine Echse. Da oben am Pennen. Pennen ist auch noch einer. Strike the tail! Their spears have long reach. Der pennt doch schon wieder. Da ist auch noch einer. I'll burn it to cinders. 'Tis a troubling foe. Just wait. We'll see a weakness. I'll serve as bait. Strike the tail. Fire. Avoid the venom they spew. The tail is severed. I've a hold on it. Sever the tail. It bleeds. Run it down. I'll burn it to cinders. Take care you I'll serve as bait. Strike the tail. I'll stop it. Oh, das sind ja ganz schön viele. strike the tail. The beast fears fire. The tail is severed. We need but sever the tail. I'll serve as bait. Strike the tail. Please. Tis a troubling foe. Oh. The tail is severed. The beast fears fire. It flees. Run it down. Did it. The animals of Use the your way. field are a You good need but source of consult meat. your map. Da haben wir mal kurz eine ganze Echsenfamilie ausgerottet. Upsi. So, wie sieht es von der Landschaft her aus? Kommen wir hier komplett durch?
Nicht, wo wir dann abbiegen müssen vielleicht, ja? Wir müssen da ganz hoch, also müssen wir sogar... Oder wir teleportieren uns hier hin. Was auch immer da ist. Inventar, Reisestein. Jetzt ab in die Heimat. Soaked to the bone. Oh, ein Hoppelhäschen. Ups. Hoppelhäschen. Perhaps the traitor thief is here. Hoy there! Hallo dort oben. Can anyone hear me? Pray, come and help! Der Brunnen spricht mit mir. I shall restore your health. Hold on. Hallo? The life of a salesman surely has its own trials. Wer braucht denn da unten unsere Hilfe? Oder ist es in der Falle? Was machst denn du? Bist du runtergefallen? Place is fit to set the hairs on your neck to standing on end, huh? And with good reason. I'd thought to enjoy a quiet nip of the old spirits here. Wollte away Gläschen from prying kippen. eyes, huh? But then, a fearsome rumble came from further yon. Against my better judgment, I went and stole a look. 'Twas monsters, sure Frisches enough. Nest. A regular hive of them. Can't let the likes of them loose on the village, I thought. So I stayed here to hold them back. Lucky thing I thought to sneak a drink. I'm well glad to see you, truth be told. My thanks. The take it. Dann rotten wir mal die Viech aus. This looks interesting. The I'll take Saurians have that. grown their numbers once Wechseln more. haben sich noch einmal Tis clear we vermehrt. must strike this threat at its root. The Saurians have grown their numbers once more. Okay. Tis clear we must strike this threat at its root. Ratten. Which way should we go, Arisen? I hear running water from the right. What's this? I shall restore your health. Hold on. Offenes Wasser von rechts. This bridge is too far to cave to use. The water below looks shallow enough to ford. Searching in this area now. I'll take that. Bin ja schon wieder meine Lampe ausgemacht. Laterne nicht verfügbar, weil wir im Wasser sind, oder was? Soaked to the bone. I shall restore your health. We don't know where to go but up. We'll have to jump our way across. Wollen sie euch crossen?
'Tis a troubling foe. There is no need to be reckless, Master. I have you now. Geh mal nach links. I'll take that. Das Fledermäuse. An animal carcass. Seems it's been dead for some time. This looks interesting. We best take care not to meet the same end. If we're to proceed, we've no choice but to jump. He's unusually vast for a well. 'Tis a troubling foe. I shall restore your health. Keep the lantern dry. Sorin! The boulder is gone. I've learned new techniques against that foe. Any that would target the Arisen are mine. Find an opening, then strike. We need but sever the tail! I've been drenched! I'll strike at its back! I'll serve as bait. Strike the tail! Wieso ist unser Heiler da vorne und unser Tank hier hinten? Power! Tis a troubling foe! We need but sever the tail! I'm on my way. Very well! Strike the tail! The tail is severed! Please, chase! I'll serve as bait. Strike the tail! Leave it to me. We need but sever the tail! Please! Tis best to sever the tail! Hold it! Hold the rest! The tail is severed! I'll take this. Light portion What's that? Their spears have I'll long serve as reach. bait. Strike the tail! Tis best to sever the tail! The tail is severed! One less lizard to contend with. We have triumphed! Hexeneier. What's that? Hexeneier. One less lizard to contend with. So, oh oh. Oh oh, jetzt kommt die Echsenmama. Sorin! Think well before striking. I'll serve as bait. Strike the tail! Strike the tail! The tail is severed! One less lizard to contend with. 'Tis a troubling foe. No! They hold the advantage! It flees. I shall restore your health. Hold on.
I'll serve as bait. Strike the tail. Strike the tail. It's not working. The tail is severed. It flees. Run it down. Arisen, I am at your side. Sever the tail to weaken the beast. I can still fight. One less lizard to contend with. I can restore your health. Hold on. Strike the tail. I'll serve as bait. Strike the tail. The tail is severed. It flees. Chase it. It flees. Run it down. Slay them one by one. I have you now. One less lizard to contend with. Taste my wrath. Gibt gleich Omelette. This looks interesting. You'll be fine so long as I'm. Da gab es jetzt ja Loot oder was? Ich sehe nämlich den Boss nicht mehr. Oder ist die abgehauen mit 5 HP? Monsters arisen! Ready yourself! Strength in numbers arisen. Ah, toll, der Boss, der ist da gestorben, wo ich nicht hin kann, weil ich sonst selber sterbe. Your health. Hold on. Ba, 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 bam. So, alle Eier schon kaputt gemacht. Gibt's Echsenragout? Genau, ist da auch mehr. Hold on. Have we sufficient curatives? This looks interesting. Aha. I'll take that. Treasure, perhaps? This looks interesting. What's this? This'll restore a bit of health. What's that? So, jetzt müssen wir dem Dude im Brunnen wieder Bescheid sagen. Perhaps the traitor thief is here. Ale. Termine befreit.
Oder gibt es da noch mehr? Saurian nest lies beyond. You'll not see me stealing down wells again, mark my words. 'Tis a quiet spot, but not... I'll take that. Which way should we go, Arisen? I hear running water from the right. What's that? This bridge is too far decayed to use. This looks interesting. Take care, you aren't soaked in water! Hier hinten sieht man halt so gut wie nichts. We'll have to jump our way across. Mach doch mal die Mühle an, ich sehe ja nichts von wegen, wir müssen hier rüberspringen. Wegen der Kurs hier einfach hoch. Dann sind wir wieder bei dem, hä? Das war ein Scheiß, jetzt bin ich da runter und wieder hochgeklettert. The water below looks shallow enough to ford. Sagt der Map. Da hinten. If you feel a foe is beyond our means, there is no shame in fleeing. Take care, you aren't soaked in water! War der Boss vielleicht doch noch nicht tot oder irgendwas vergessen? Ausdauer! I'll go at once. Just a moment. An animal carcass. Einer unserer Charakter hängt da hinten noch fest. Hold on. Seems it's been dead for some time. We'd best take care not to meet the same end. If we're to proceed, we've no choice but to jump. Und da war ich da vor uns. It is unusually vast for a well. Keep the lantern dry. Seems we can pass through here. The boulder is gone. Diese sind jetzt wieder hier. I'll serve as bait. Strike the tail. Clutch pegs. Fire ought take care of them easily enough. Find the nest with a throw blast. 'Tis best to sever the tail. Sever the tail to weaken the beast. I'll stop it. 'Tis a troubling foe. It flees. Run it down. I'll serve as bait. Strike the tail. The tail is severed. We need but sever the tail. Tis not worth the time. Saurian eggs are quick to burn. Sever the tail to
I'll serve as bait. Strike the tail! We need to sever the tail! The tail! Hurry, while I'm a hole! 'Tis best to sever the tail! Is severed! I'll serve as bait. Strike the tail! Taste my wrath, reptile! We need but sever the tail! Light falls in from above ground. Do not just attack blindly. So many eggs. He's a larger A bit threat of than I magic will feared. burn the nest to ash. That looks promising. This looks interesting. Saurian eggs are quick to burn. I'll strike at its back! The tail is severed! Sever the tail to weaken the beast! Run it down! 'Tis best to sever the tail! Did it! Looks as if we've come to a dead Lesson end. is to contend with. Eier! Hauptsache, die verbrennt die Eier da hinten. Rührei! Spiegelei! Omelett! Jetzt kommt nochmal Mutti. Mutti! Haben wir gerade schon gesehen. The fiends are swift! Beware! Tis best to sever the tail! Their spears have long reach. I can still fight. I'll serve as bait. Strike the tail! The time. I heal your wounds. It flees! Avoid the venom they spew! 'Tis best to sever the tail! We need but sever the tail. I've learned what to do in I'll this serve as bait. This should Strike be the a tail! Saurian's Jetzt haben wir es geschafft. strike at its back. No! Leave the tail from its body! Hold it! I'll do the rest! It flees! I have it! The tail is severed! It flees! Run it down! Tis not worth the time! Take this, foul beast! Just wait. You'll see a weakness. Da wird er kein Loot. Oder doch? Sauberer Lappen. Sauberer Lappen. This looks interesting. Das looks interesting. Der Hexenschwanz. Mach mir Sorgen, Sylvie. So, haben wir da jetzt abgeschlossen. So, jetzt müssen wir wieder da hoch. You'll be Was fine war so kaputt? long as I'm here. I'll take that. Leave it to me.
I have you now. Servus. The beasts are slain then? Bisschen tot? Wunderbare Joyful Neuigkeiten. news. Da kann ich da gleich noch ein Gläschen kippen. I will sleep easier, not having their like crawling about below the village. Here, 'tis a small token of thanks. Now to find another spot to steal a quiet drink. Auftrag gemeistert. The threat is quashed and the village made safe. Mayhap we've a future in extermination. Ja, Schädlingsbekämpfung. Monster-Echsen. Perhaps the traitor thief is here. The life of a salesman surely has its own trials. Mole spoke of me. Ach, Pike. Den sind wir da schon mal hinterhergerannt. And they know me for a traitor. I'd little doubt they would. Mole took me in as a boy. Said he saw promise in me. And here I've given him naught for all he's done. Just up and left. Left thieving now too. You're the Arisen, sir. Mayhap you would know best. What ought I do? Das erste wäre gut bei uns. Und das zweite wäre rational besser für ihn. Na, Kätzchen? Miau. Aye. I fear you have the right of it. 'Tis the proper thing to do. I cannot run from the oaths I've sworn. I shall return as you say. Like as not, I shall walk to my death, but at least I shall die a man. I thank you, sir. Farewell. Habet euch wohl. Kann er schneller laufen? Husch, husch. Bis er da ankommt, kann man noch kurz das Schläfchen halten Why hier. not avail yourself of the inn to rest a while, Arisen? Way I heard it, the guards in Grand Soren spend more time sleeping in their cups than protecting the realm. Yep. Doubtless the guard can keep order in a brothel, or shake down an innkeeper for his last few coins. But if that dragon comes, I'd sooner turn to the Sisters of the Faith for protection. What can I do you for? Schläfchen. You seem tired, cousin. Come rest a moment. So be it. Na, noch alles fit? Hast ja noch eine halbe Stunde. I've gained quest knowledge. Seems these rooms are frequented by peddlers and the like. Seems a fair place to rest.
Do you favor a pawn who scouts ahead to guide you, or one who seeks out and gathers anything of use? Understood. I shall seek out and obtain items, no matter the situation or surroundings. I try to speak or remain silent as the situation demands. Would you have me continue in this way, Master? As you wish. I will attempt to be more talkative from now on. Should I fall, and you see fit to help me, in what manner can I thank you? Understood. Müssen wir wieder dahinter latschen. Und dahin gibt es keine Abkürzung. So die durch den Brunnen. Ich hocke Internet, Twitch, Netflix. Nice. Which way should we go, Arisen? I hear running water from the right. Fledermäuse, wisst euch. There is no need to be reckless, Master. This looks interesting. Hat die gerade Deslux Interesting gesagt und hat einen Totenschädel aufgesammelt? Okay. An animal carcass. Seems it's been dead for some time. This looks interesting. We'd best take care not to meet the same If we're end. to proceed, we've no choice but to jump. Keep the lantern dry. Take care, you aren't soaked in water! Are you alright, Master? What's Da ist this? Schlangen. This looks interesting. That one! What? Armed bandits, Arisen. Bandits? They're left exposed after a grand strike. Insolence. Wait for an Did it. We have triumphed. Leave it to me. Wie sie sich immer wieder Banditen hier unten niederlassen. Hier gibt's Schlangen und Spinnen und Ratten. What's this? The crags cast shadows fit to hide all manner of evil. Stay ready. There, Master! Wolves! Arisen, I am at your side. You'll ne'er hit them swinging blindly. They're a slippery target. This isn't the way to the capital. Where will it lead? Keep well clear of those fangs. Wolves hunt in packs. Let's wait and see what they do. Die Wölfe gehen mir gerade am Arsch vorbei. We're apt to meet bandits and thieves as oft as peddlers, Master. Be watchful.
wait. You'll see a weakness. Die! Take my fire! Hold nothing back! Bloody hell! It's hard to see what lies ahead. We have triumphed. This scenery is quite a change. Wait for an opening. Sick 'em, boys. They attack in quick succession. They're left exposed after a grand strike. The ranged ones are mine. Human foes may fight as fiercely as any monster if pressed. Did it! Jetzt sind wir hier. Da müssen wir. Anytime. They're armed, Master. Why have you come here? Wait for an opening. Counter after they strike. Splendid equipment. And so rich in Just resources. wait. You'll see a weakness. Strength in numbers arisen. We have triumphed. Did it! I'll heal your wounds. Was für Wunden? Wir haben doch gar keine Wunden. Armed bandits arisen. I will protect you, Arisen. They're left exposed after a grand strike. I can still fight. Counter after they strike. I'm desperately low. Wait for an opening. Leave it to me. Bloody hell! Did it! We have triumphed. Geht doch. Look, there's a stronghold of some sort by the They're left sea. exposed after Ja, a da müssen wir grand hin. strike. The goblins of this forest have a taste for human flesh. These are human footprints. Doubtful it was a friendly one. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. I'll bleed you dry. So ein Arschloch. Wait for an opening. Strength in numbers arisen. I sense Off something with you. nearby. A bird, perhaps, or bigger. Was no easy choice. Let's back and tell more. I must say, I am well surprised to see our traitor Ailes resolved so. Ja. He is here. Pike has come back. Our law has ever held death for oath breakers. Knowing that, he still came back.
said his life was ours to take in recompense for his betrayal. He left us to thieve alone, then became some innkeep's pet when he failed even at that. He was a weakling, adrift on fortune's tide. But now, after meeting you, he returned. He made his choice, proved the strength of his will. Seines Willens bewiesen. I thought it only fitting to reward such growth, so I've decided to forgive his transgression for Ooh. now. 'Tis a stay of execution. You have proven your will, Arisen. In return, I grant you freedom. You're an equal among us now. The freedom to follow your own will where it takes you is a precious thing indeed. Here, bring this whene'er you wish to pass. I shall see you are granted free transit. I feel more familiar with his quest now. They're left exposed after a grand strike. Strength in numbers, Arisen. Aye, the Grimoire is here with me. Sadly, I've no mind to give it up, nor do I have want of your coin. Now, if there were aught I wanted, and gold had failed, I would next try steel. Well, have you the metal, sir? We have triumphed. That narrows our search. Let's make for the south. I feel half a thief The myself Iron Hammer sauntering dwells through within this a hold place. near the southern shore. Ah. Aye, the Grimoire is here with me. Sadly, I've no mind to give it up. Now, if there were aught I wanted, and gold had failed, well, have you the... Was will denn mit Stahl? Will das schon töten? You're in the way, piss An off! opening. Attack in quick succession. Crates may hold aught of use. I suspect Did we'll you gain say little something, here. Arisen? Did you say I something? fear some Arisen? places hold too great a danger for my kind to join you. Da sitzt einer. I'll bleed you dry! Did it! I fear some places hold too great a danger for my kind to join you. Counter after they strike. Zu der Insel. Erstmal dann das nächste Mal ein bisschen leveln. One can reach it from anywhere with the use of a magic item. The air is heavy and somehow... My hope is that I may rediscover my... I shall aid you however I can. If there is aught I can do, say it.
Bam, bam. Wow, das geht nicht. Schön komisch, was sie alles nicht kann, ne? If there is aught I can do, say it. Alles. I shall aid you however I can, for therein lies. I shall aid you however I can, for therein. If there is aught I can do, say it. Einlagern, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Hier eine Kappe.
If there is aught I can... I shall aid you however I can. Pray, take care. I'll wager she's a tale to tell. It seems something's written here. Dann gibt's noch so einen Stein. Hier ist in Stufe 26, die sind 22. Wird Zeit für einen This Wechsel. pawn feels most at ease near a riftstone. Is everything in order, Master? I'd hoped to serve you adequate. May our paths cross again. Is everything in order, Master? May our paths... Benennt in sein Hauptvasallen Sven. Alles so schreien. Ändert sich nur die Jahreszeit. Richtig. Yes, Arisen. Was hat sie denn für Spells drauf? Yes, Arisen. Yes, Arisen. I am honored to travel with you. So. Oh, ein Zauberer. Yes, Arisen. I am honored to travel with you. Und ein Deck. Ganze Bude stinkt nach Tischfeuerwerk. Aha.
Knowing a rift stone is close at hand is welcome relief to a pawn. My hope is that I may rediscover myself and recall. I shall aid you however I can, for therein lies my own path forward. Man kann bei der noch nicht mal übernachten. Sir, I would take you there now. Da gehen wir erstmal wieder rüber. Take care at the water's edge, Master. Mal ins Gasthaus gehen. Schläfchen halten, speichern. Way I heard it. A guard, doubtless. But that, what can I do you for? You seem tired, cousin. Come rest, so be it. Ja, stimmt, ich muss ja gar nicht pennen gehen, damit es speichert. Schnarch. So many beds. So, dann hätten wir das für heute. Alle. So, frohes Neues. So wie jedes Jahr. Ah. Ja, doch heute wieder ein Stückchen geschafft. Wie gesagt, morgen gucke ich mal, ob ich überhaupt Fuß fassen kann. Der Insel. So ganz ohne extra Items und all das drum und dran. Jo, frohes. Ich werde jetzt erstmal was essen. Irgendwas essen. Was essen, Junge? Ich hab Hunger. Frohes neues Lebensjahr. Ja, genau. So. Dann wünsche ich uns allen ein frohes neues Jahr, vollgepackt mit wunderschönen neuen Spielen, die wir dann zusammen zocken können. Denn darauf sollte man sich auf jeden Fall jedes Jahr freuen. Neue Games, neue Abenteuer. Noch weniger Lohn und noch mehr Ausgaben für Lebensmittel. Ah.
So, na gut. Dann mache ich mich mal vom Acker. Haut rein. Genießt die frische Luft. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Ich hocke mich jetzt auch vor Netflix. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen und andersrum natürlich auch. Ciao, ciao.